Now we can start the program, sir. Very good morning to one and all gathered here. I am very happy in welcoming each and every one of you for today's Engineers Day celebrations. We are going to have the debate program today from Knowledge Institute of Technology. And today is celebrated as Engineers Day in India. As you all are aware, that September 15th is birthday of Sir M. Vishweswaraya. He is an engineer from India. He is from Karnataka. As we celebrate every year this Engineers Day, today is a special day. At KIOT, we are first time we are having this debate program, which is moderated by our principal sir as a judge of this program. And about this Engineers Day program, actually, this day is set to celebrate the engineering profession. We all doing engineering here. Our students are doing engineering, and this is an engineering institution wherein produce engineers. And we have to celebrate this day because teachers have got Teachers' Day, and other profession have got Doctors' Day. Likewise, in order to celebrate our profession, we have got this day. This day, we can give the chance to the students to apply their engineering skills and to make fun. Actually, they can make some exciting things, and they can do it in something in a creative ways. And we have announced one program, Engineers Day, one event also is announced by our principal sir. And we are going to have it by this month. And today, in order to celebrate this day, we have planned for a debate session. And for this program, I welcome our beloved principal sir, Dr. P.S.S. Srinivasan. Welcome you, sir. Yeah, happy to join. And I welcome Dr. A. Stephen, Director of KBSS. Welcome you, sir. Thank you, sir. I welcome our Vice Principal, our Director Placement, Director Training, and the heads of all the departments, all faculty members, and my dear student friends of KIOT and KBSS for this wonderful occasion. And moving on to this today's program, this we are going to have the debate. It's in நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா பட்டிமன்றம். Two programs we are going to have. 2 sessions இருக்கு. First debate பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா contribution of engineers in upliftment of mankind அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு. அந்த தலைப்புக்கு ஃபார் வந்துட்டு ஒரு 5 students from 5 departments வந்துட்டு பேச போறாங்க இன்ஜினியரிங்ல இருந்து. இதுக்கு வந்துட்டு அகைன்ஸ்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல வந்துட்டு இன்னொரு 5 மாணவர்கள் வந்துட்டு 5 டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பேச போறாங்க. இதுக்கு வந்து நடுவர் வந்துட்டு நம்ம பிரின்சிபல் சார் டாக்டர் P.S.S. ஸ்ரீனிவாசன் சார். அது ஃபாலோட் பை ரெண்டாவது டிபேட் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல MBA ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் பேசுவாருங்க. அவருக்கு அகைன்ஸ்டா வந்துட்டு another MBA ஸ்டூடெண்ட் will talk on entrepreneurs exploit the society and make money for themselves அப்படின்ற தலைப்புல பேசுவாரு. இதுக்கு வந்து நடுவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டர் டாக்டர் A. Stephen sir, Director KBSS, and we are going to have it in the second part of the program. And for the first part of the program, I'm very happy to welcome our beloved principal sir. He has got 30 years plus experience in this engineering education, and also has got experience in this talks and moderating the sessions. Sir வந்துட்டு ரொம்ப அருமையா வந்துட்டு மாடரேட் பண்ணுவாங்க. He has done that already in various forums, and we welcome you, sir, and I give the session to you, sir, to carry on further with the debate once. Welcome you, sir. Yeah, thank you Satyanathan. Thank you, sir. உண்மையிலேயே வந்து இந்த டே வந்து ஒரு ஹாப்பியான டே. நம்ம காலேஜ் இருந்ததுன்னா கூட இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டேல ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் வச்சு முடிச்சிருவோம். அதில் சம்டைம்ஸ் வந்து அதுக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடும். பட் நம்மலாம் வந்து என்ஜினியர்ஸ், உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவங்கலாம் என்ஜினியர்ஸ், நீங்களாம்
என்ஜினியர் ஆக போறவங்க. ஸோ இந்த என்ஜினியர்ங்கிற ஒரு துறையினால நமக்கு உண்மையிலேயே வந்து ஏதாவது நன்மைகள் விளைந்திருக்கிறதா? இல்ல சார், நன்மைகள் விட தீமைகள் தான் சார் அதிகமா விளைஞ்சிருக்கு. இந்த இன்ஜினியரிங் ஒண்ணு இல்லாம இருந்திருந்தா நம்ம வந்து இத்தனை பிரச்சனைகள், நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். 2 விதமான எதுக்கு எந்த ஒரு கருத்துக்குமே ஒரு ஆதரவான ஒரு கருத்து, எதிர்நிலையில் ஒரு கருத்துக்கள் இருப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாது. இதை வந்து ஒரு சீர்தூக்கி பார்த்து ஆராய்ந்து இறுதியாக நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும். அந்த வகையில வந்து நம்மகிட்ட இப்போ 5 இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. மெக்கானிக்கல், இசிஇ, ட்ரிபிள்இ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சிவில் இன்ஜினியரிங். இந்த 5 துறைகளில் இருந்தும் 5 மாணவர்கள் வந்து ஆமா சார், எங்க மெக்கானிக்கல் துறையினால, எங்க இசி துறையினால, எங்க ட்ரிபிள்இ துறையினால, இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் துறையினால, சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையினால மனித சமுதாயம் மேம்பாடு தான் அடைந்திருக்கிறது. இது எங்களுடைய ஆணித்தனமான ஒரு கருத்து அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பார்வையில் அவங்களோட கருத்துக்கள் சொல்ல போறாங்க. அடுத்ததா ஒருத்தர் கருத்துக்கும் ஒரு எதிர்கருத்து வந்து, இல்ல சார், மெக்கானிக்கல் துறையில வந்து நன்மைகளை விட தீமைகள் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் விளைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரார் பேச போறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு துறைக்கும் ஒரு இறுதியில் வந்து இரண்டையும் சீர்தூக்கி பார்த்து ஆராய்ந்து எனது சொந்த கருத்தையும் சேர்த்து ஒரு முடிவு சொல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை வந்து என்னிடம் திரு சத்யநாதன் அவர்கள் கொடுத்துள்ளார். சரி, நானும் இது வரைக்கும் இந்த ஜட்ஜுங்கிற ஒரு வேலையை தான் செஞ்சதில்லை, நிறைய வேலையை செஞ்சுட்டேன். சரி, அதையும் தான் இந்த தடவை செஞ்சு பார்த்துருவோம். எப்பவும் யாராவது ஜட்ஜா இருப்பாங்க, நான் அந்த ப்ரோக்ராமை ரசிச்சுட்டு இருப்பேன். ஜென்ரலி எனக்கு இந்த மாதிரி மாணவர்கள்லாம் எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து ரசிக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம். ஜட்ஜா இருந்தா உட்காந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி, ஏன்னா முடிச்சோடனே ஒரு ஃபைனலா ஒரு சம்திங் சொல்லணும் இல்லைங்களா. பார்வையாளராக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஆனந்தம். இந்த இங்க 400 பேருக்கு மேல இருக்கீங்க பார்வையாளரா, நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் அது ஆனந்தம். எனக்கு வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான டைம் தான். பிரின்சிபால் வந்து ஏன்னா இப்ப எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்ப்பு சொன்ன போனா, நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ஆதரவா இருந்தா கூட ஒரு தரப்பு 5 பேர் இருக்காங்க, இன்னொரு தரப்புல 5 பேர் இருப்பாங்க. இந்த 5 பேராவது வந்து இல்ல பிரின்சிபல் நமக்கு சாதகமா சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ண வேண்டிய ஒரு, எனக்கு ஆஸ் அ பிரின்சிபல் நான் எல்லாரையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற ஆளு. எனிவே வந்து நம்ம அதிக நேரம் வந்து இதுல பேசாம நம்ம கருத்துக்குள்ள போலாம். பொறியியல் துறையால் நன்மைகளே விளைந்திருக்கிறது என்ற அணியில வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து மிஸ்டர் கார்த்திக் இருக்காரு, இசியில இருந்து நவீல் போரஸ் இருக்காரு, ட்ரிபிள்இல இருந்து ரிஷிகேஷன் இருக்காரு, சிஎஸ்சில இருந்து சௌபர்ணிகா இருக்காங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து வந்து ஜெய் மோடி இருக்காரு. இல்ல சார், என்ஜினியரிங்ல வந்து நீங்க என்ன வேணா சொல்லலாம், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தீமைகள் தான் அதிகம், இல் எஃபெக்ட்ஸ் தான் அதிகம் அப்படின்றாரு. எங்க அணியில வந்து மெக்கானிக்கல் துறையில இருந்து ராகுல் இருக்காரு, இசில இருந்து மோஹித் இருக்காரு, ட்ரிபிள்இல இருந்து ராஜசபலி இருக்காரு, சிஎஸ்சில இருந்து சோனா இருக்காங்க, சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து கவின் குமார் இருக்காரு. ஸோ ஃபார்னு பேசுறது எப்பவுமே ஈஸி, பட் எகெயின்ஸ்ட்னு பேசுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எனிவே இதுல எந்த நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சூழ்நிலை நமக்கு தெரியல. ஸோ எம்பிஏ டைரக்டர் ஸ்டீஃபன் வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு, சார் என்ஜினியரிங் பெருசுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே, அப்படி என்ன சார் பெருசு, நாங்க எம்பிஏ தான் பெருசு அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. என்ஜினியரிங்ல என்ன பெருசுன்னு சொல்லிட்டு நானே வந்துட்டு அவருக்கு மேல் போஸ்ட்ல உட்காந்து நான் சொன்னா என்னன்னா ஒத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவருக்கு இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து அவர் புரிஞ்சுப்பாரு என்ஜினியரிங் ஏன் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டை வந்து நிச்சயம் இந்த 10 மாணவர்கள், மணிமணியான மாணவர்கள் வந்து உணர்த்த போறாங்க. இது வந்து உங்களுடைய டாக் வந்து யூடியூப்லயும் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. நிச்சயமா இது வந்து ஒரு மகத்தான ஒரு டாக்கா உங்களுக்கு வாழ்நாள் அமையும். இந்த ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸோட என்ஜினியர்னால நன்மைகள் தான் சார் விளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் ஆணித்தரமா சொல்லுவேன் சார் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல வந்து மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மிஸ்டர் கார்த்திக் வந்து நான் இப்போ அவருடைய கருத்தை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரூல்ஸ் ஆஃப் தி கேம் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து 3 நிமிடங்கள் பேசினவுடன் ஒரு ரிங் வரும், நீங்க 1 நிமிடத்தில் கன்க்ளூட் பண்ணணும்.
4 நிமிடம் முடிஞ்சவொன்னு 2 ரிங் வரும். அதுக்கும் நீங்க முடிக்கலன்னா 5 நிமிடத்துல நாங்க வந்து மியூட் பண்ணிட்டு வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரூல். நீங்க 4 நிமிடங்கள்ல முடிக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட தாழ்மையான கருத்து. ஸோ அந்த வகையில இப்ப கார்த்திக் அவர்களை தங்களுடைய அணியின் வாதத்தை எடுத்துரைக்க என்ஜினியர்களால் நன்மையே என்று, அது குறிப்பா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரால் நன்மையே விளைந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட வருகிறார். கார்த்திக், இப்பொழுது உங்களுடைய உரையை துவங்கலாம். Good morning, sir. Mechanical engineering, current final year. Happy Engineers Day to one and all present here. I'm here to talk about the contribution of the mechanical engineer. Mechanical engineer is that to design, analyze, and manufacture things of machine elements for all the humankind concerned with the principle of force, energy, and motion. It enables us to do the daily works in an easy manner, and it brings helpful technologies to our modern society. Contribution of mechanical engineers towards the development of society is to eliminate the excessive use of resources by optimizing and improving the efficiency, to build the things that makes the world to be better place to live, and reduces the human effects, to bring the to build the things that can do the things what the human can't do. The mechanical engineers plays a crucial role in all departments such as transport, medical, agriculture, defense, and power generation. In transport, the transport is started when the first wheel is invented in the olden ages. The transportation is nowadays we are using high-tech cars, bikes for the transportation. It enables us to move from one place to another place in a short span of time. In medical industry, we are using the smart materials that used as a drug releaser for organ replacement, etc. In agriculture, we are having many number of machines such as agrobots that makes the agriculture in a better manner. In defense system, the defense system is the most important thing that makes the that makes us to hold the country in a good manner. In the mechanical engineer plays an important role in the defense manner also. And in the power generation, we are using the thermal power plants, etc., for producing the power. Mechanical engineering is a broad field. There are enormous recent technologies. Some of them are nanotechnology, biotechnology, 3D printing, hyperloop system, nano electrochemical system, hair brake system. Many of them, etc. Many of them are in the process. Several key emerging technologies fall fundamental within the mechanical domain. Among these technologies are micro and nano scale protection, energy, and environment. In nowadays, the transportation, now we are moving on with the autonomous vehicle with the application of artificial intelligence. By using this, we can able to know the temperature present inside the car and in a place, and the humidity in a place. We can calculate it easily. Now, nanotechnologies. Nanotechnologies are the most important aspect in the future. It will dominate the technologies in next 20 years, and it will incorporate into the everyday's life and will affect the human lives daily basis. Nanotechnologies and clean technology, many of the fields are now being in the scientific and industrial areas. Modern mechanical engineers can navigate virtual design environments and or in adapt in computing, so that they are significant, so that they can play a significant role in the development of future development of information technology. And the mechanical engineering is also plays a crucial role in the offshore system, such as ship designing, hyperloop system, ship designing, hydrodynamics, wave energy system, etc., such as submarines also. For example, a vehicle called autonomous underwater vehicle, it enables us to go into the deep sea, and we can able to explore the new things that are present inside the deep sea, because
in that the humans can't go there because of the high pressure present in the water. So that we are going for the robots that makes us to explore new things. In mining also the mechanical energy plays an important role, because if we while we are mining, we can't know what is present inside this. So there may be a poisonous gas present inside the while mining, so it will affect the human life. So we are going for the robots that makes us to go to a good thing. And rather than the earth, we are moving on for the space research also. The contribution of the mechanical engineering towards the space research is very high. And we are going while we can't able to send the humans to the nearby planets, because we can't know the exact position and the situation that are present in that. So we are sending the robots that makes us to um, explore the new things that are present in the new planets. And everywhere the engineering is mechanical engineering is everywhere all around us, such as the pen we write, the chairs we sit, etc. And the household items we are using daily and makes us to do work easily. I'm here proud to be a mechanical engineer. Thank you for the wonderful opportunity. Thank you. Happy Engineers Day to all. Thank you, Karthik. Thank you. So kind of you. Thank you, sir. You have presented the massive areas of mechanical engineering, Yes, starting sir. with human life, and you name any industry A to Z, right from mineral exploration to space. And even the launch of satellites are possible. Better communications are possible with the launch of satellite launching technologies. Yes, sir. So wonderfully he has said, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒன்று இல்லைன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குமா? நீங்க என்ன மாட்டு வண்டியில தான் போயிட்டு இருப்பீங்க, கால்நடையா தான் போயிட்டு இருப்பீங்க. அந்த சேட்டலைட்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணலன்னா இப்போ மொபைல் ஃபோன்ல பேச முடியுமா? செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போக முடியுமா? அப்படின்ற ஒரு இதனால நன்மையே விளைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி அழகா சொன்னாரு. அதே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து இப்ப ராகுல் வரப்போறாரு. என்ன கார்த்தி, மெக்கானிக்கலால எத்தனை பிரச்சனை வந்திருக்கு உலகத்துல, இது கூட தெரியாம நீ வந்து இன்னும் காலரை உயர்த்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கவுண்டர் கொடுக்கறதுக்கு வராரு. வாங்க ராகுல். Pleasant good morning to everyone. Let this Tuesday bring fruitful changes in our life. My heartfelt Engineers Day wishes to the present and future engineers in this virtual meet. On this wonderful occasion of Engineers Day celebration, it's my pleasure to debate in support of ill effects of mechanical engineering in society. So I am Rakul M of Final Year Mechanical Engineering, KIOT. So as my friend said, Karthi said that it reduces the human effort in traveling. Simultaneously, it also reduces the lifespan of human beings as well as the standard of health. And it reduces the human effort as well. It reduces the activities of human beings, and it makes human beings lazy much. So in a few decades before, we all can find many fit personalities. But today's world, we have many gyms, many fitness centers, but it's very hard to find fit and healthy personalities. So without this kind of gyms and fitness centers, the people are very much healthy and fit. But nowadays, even technologies are more. We are using for traveling, etc. Even for a small distance, we use our vehicles and pollute more. But we lag in our fitness and health issues. And not only this, the mechanical engineering development is good, but it is not implemented. The amendments of a country or government is not implemented properly. That is the major problem I find. So it can be majorly classified as pollution. From pollution, it can be a global warming and as well as ozone layer depletion. So my friend said about automation, right? So automation also paves a way to unemployment. Do we have an alternate for the unemployed workers in any country? That's a huge question mark, right? So in olden days, we did not have this much of technologies and upliftments in our traveling, satellite, etc. But we all are healthy.
So we can have some live examples now. First we can enter into pollution, right? Air pollution. So India is one of the most polluted country, in one of the most polluted country. So in India, the most air polluted city is Delhi. So there we can find private oxygen zones to just breathe a good level of healthy oxygen. So this is the condition of country. So there are many amendments, but it's not implemented. Like Steerlight, not only Steerlight, in Tamil Nadu, Tuticorin, there are more industries other than Steerlight is also polluting much. So air pollution is first, and second is that the land pollution. So this is the major pollution. So due to this land pollution, our water is also, our ground level water is also getting polluted. So by this conception of ground level water, the human beings is suffering from many cancers. So past 2 decades only the cancers is being arised in India. So we may have polio attacks like that. That is different, but cancers are purely on stress, the pollution, and whatever we intake. So we intake the water. The water is the basic source of living. So water is being contaminated. The groundwater is being used, and as well as not only the groundwater, even oceans are being exploited by many industries. Right. So they leave their wastages. They dump their wastages in sea wages as well as oceans. So in this regard, many aqua animals get dies. So it actually makes an impact on a fisherman's life. So we have to consider all these things. So there are many countries which they will not have their plants at their country, but they will have an idea of opening their plant at our country. So why is it? Because of their regulations and norms. So my friend said that we are now moving into electric vehicles, autonomous vehicles like that, right? So even though we are moving to electric vehicles, are we using renewable energies? We are using only non-renewable energies, right? So once we move into unconventional method of producing electricity, we can say that we are sustainable. But as of now, we are using electricity which is produced from thermal power plants and as well as hydropower plants like that. So all this produces pollution. So at the end, all the advancements are coming, but it is not implemented. So all the amendments are in paper, but not implemented. There is lot of amendments, but lack in implements. So if these implements are being implemented properly, and if we use 3R system, reduce, reuse, recycle, it will be good. But most of the industries is not using that, right? As well as we are not into green energy, green manufacturing department. In US, they have separate ministry for green manufacturing. So they have different ministry and they invest on that field. So once a building is constructed, the industry is being established, there should be a green concept of manufacturing as well as energy incense. So we have to reduce, reuse, recycle, as well as have to use green energy and green manufacturing methodologies. So this is not existing now. So this is all the ill effects we face. So we get our lifespan reduced. Any technology may be getting developed, but it should ultimately increase our lifespan, our healthy condition. That's the prime goal, but it is not happening in this way. So if all these implementations are being followed, that will be very much useful from my view. Thank you for the wonderful opportunity provided to me. Thank you, Rahul. Really, என்னப்பா கார்த்தி, நீ பாட்டுக்கு வந்து நாங்க மெக்கானிக் அதை சாதிச்சிட்டோம் இதை சாதிச்சிட்டோம்னு சொல்லியிருக்கீங்க, எல்லாமே மாறி இருக்குங்கிறீங்க, ஆனா வந்து ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அது வந்து ஒரு கருத்து வந்து இல்லை. ஹியூமன் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து நான் இப்போதான் நெட்ல ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வேர்ல்டு ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் இன் 1900 வந்து 31 years. 2019 வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆப்பிரிக்கா 53 years, ஹையஸ்ட் ஜப்பான் 85, இந்தியா வந்து 67. அதனால லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அது தவிர மற்ற ராகுல் சொன்ன அத்தனை பாயிண்ட்டும் வந்து வெரி வெரி வேலிட் பாயிண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து முன்னாடி இந்த டெக்னாலஜிலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தோட்டத்தில் போய் நிறைய வேலை செஞ்சோம், ஹெல்த்தியாக இருந்தோம்,
நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம், இப்போ வந்து எல்லாரையும் சோம்பேறி அன்ஃபிட் ஆக்கிட்டீங்க, டெக்னாலஜி வந்து என்ன பண்றது, மனுஷன் வாழ்றதுக்கு தானே, அது ரொம்ப அன்ஃபிட்டா இருக்க, அன்ஹெல்த்தியா இருக்க அப்படின்ட்டு நீங்க அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ஸ்லாம் நிறைய பண்ண போறேன் டெக்னாலஜி வச்சுன்னு சொல்றீங்க. ஏற்கனவே 800 கோடி இருக்கு, நிறைய பேர் வேலை இல்லைங்கிறான், இன்னும் வேலையின்மை அதிகரிக்காதா? நீங்க வந்து இந்த டெக்னாலஜி வச்சு எதை விட்டு வச்சிருக்கீங்க? சாயில ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க, வாட்டரை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க, ஏரை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க, ஹியூமன் ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் மிச்சம் வச்சிருக்கிறது வந்து அதர் பிளானட்ஸ் மட்டும்தான். என்ன நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து இப்ப பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கடுமையான ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை வந்து ராகுல் வச்சிருக்காரு. ஸோ நான் இப்போ வந்து இசி துறையில வந்து நவீல் போரஸ் வந்து இல்ல இதெல்லாம் இருக்கலாம், ஆனா நாங்க இன்ஜினியர்ஸ்னால தான் நாங்க பெரிய அளவுல எலக்ட்ரானிக்ஸ் வளர்ந்துருக்கு, கம்யூனிகேஷன் வளர்ந்துருக்கு, அதனால மனிதர்கள் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன், நான் சொல்லுவாரு எதிர்பார்க்கிறேன். So now the floor is to Navil Porus from EC. Sir, Salam Singh, sir. Yes, சொல்லுங்க. 1 minute, sir. Sir, it is Mohit, sir. யாருங்க? Mohit. Hello. மோஹித்தா? Yes, sir. மோஹித் வந்து ஃபார் பேசுறாரு, நவில் போரஸ் அகைன்ஸ்ட் பேசுறாரா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, சோ சாரி மோஹித், சொல்லுங்க. Yes, sir. Good morning, happy engineers day to all. So I am Mohit Rakesh Sapaya from third year EC. So in the present era, the field of electronics and communications plays a very important role in most of the aspects of our life. It has penetrated the electric field of our existence. So mainly it deals with the communication technology among the basic electronic components, designs and circuits. So electronics and communication engineering utilizes science and applied maths for particular problem in field of communication. So electronics and communication engineering plays a vital role in technology revolution, and it's one among the largest and fast growing fields in engineering. Electronics and communication engineering plays a major role in part of IT industry. So in IT industry, electronics and communication is used for storage of data and many more things. In chemical engineering, it's used for electronics is used for the components. It's used in components. In aeronautical engineering also. In civil and automobile sector, it's the automobile cars nowadays. It's all based on sensors and components utilized in it. So electronics and communication engineering is present in every domain. So let's talk about what is electronics and communication engineering. It deals with electronic devices, circuits, communication equipments, and transmitter, receivers, etc. So electronics and communication engineering has made a tremendous advancement during the last few decades in our day-to-day life. So we cannot imagine our day-to-day life without mobile phones, laptops, televisions, internet connections, anything like that. So we can't do that. So electronics and communication engineering plays a vital role in that. So as we look into the future, robots will take part of our life in upcoming future, and electronics and communication engineering will play a major role in that. So so without electronics knowledge, no engineering win can work. That's my point. Thank you for the opportunity. Thank you, Mohit. எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங், கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்னால வந்து நீங்களாம் வந்து அந்த காலத்துல கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா வந்து சவுண்ட் விட்டுட்டு இருந்தீங்க, அங்கேருந்து குன்னு அந்த மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்து எந்த மூலையில வேணா அவங்களால தொடர்பு கொள்ள முடியுது. இன்ஸ்டன்ட் டச் ஆஃப் அ பட்டன் வந்து வீடியோ கால் பார்க்க முடியுது. அந்த காலத்துல வந்து ஒரு லெட்டர் வராதான் இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு காலத்துல இப்படின்னு பட்டன் தட்டினா இமெயில் வருது. இதெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கோட வளர்ச்சி இல்லையா, எலக்ட்ரானிக்ஸோட வளர்ச்சி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகித் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நவில் போரஸ் வந்து நோ இங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்னால வளர்ச்சிகள் இருந்தாலும் பாதிப்புகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அப்படிங்கிறத வந்து நவீன் சொல்ல போறாரு. சொல்லுங்க நவில் போரஸ். Morning to one and all. I'm Neville from EC department. I'm going to talk about the ill effects of EC in the mankind. Well, Mohit had said some advantages about technology improving our lifestyle, but though there are a few amount of advantages, there are a huge amount of disadvantages happening in our current scenario. For example, Corona. It's been here for around 1.5 years. I mean the COVID-19 scenario.
Well, we haven't yet found any solution in order to create a better human solution in our current scenario. சார் சொல்லுங்க. நவீன் கனெக்ஷன் இருக்காரா? Sir, I will check, sir. 1 minute, sir. நவீன் சொல்றாரு, என்னப்பா டெக்னாலஜிங்கிறீங்க, நான் கூட பேச முடியல, என்ன கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு இன்டைரக்டா சொல்றாரோ என்னவோ நமக்கு. Connected, sir. நவீன் சொல்லுங்க. Am I audible, sir? Now. Yes. First of all, I would like to introduce myself, sir. I'm Neville from EC department. I'm going to talk about the ill effects of EC in the field of engineering and in the upliftment of mankind as well. Now, due to certain issues currently we have faced right now, there are many signals around us which are interfering with the bandwidth which is produced by the tower, and currently we are facing such issues. The internet connection is unstable. Similarly, in our life, we are spending most of the time towards technology. Rather than living our life, we are spending our time mostly on technology, which is making us feel lazy, and we don't much give time to our families. For example, in 19th century, those days, people tend to be friendly with others, and they used to be happy with their family. They used to spend time with their family, I mean quality time, and they created a bonding with themselves. As biological human beings, we used to have chemicals flowing through our brain which causes us to be happy, like dopamine. We need oxytocin to be happy. So these chemicals are being suppressed because of the usage of technology. We use communication devices like cell phone. We keep on scrolling on our phones day to day by accessing. So we're getting PTSD, like depression and so on. So we're getting anxiety and issues which are making our life vulnerable towards threats. I don't mean just physical threats, I mean mental threats. We are often getting disappointed with current issues. Even if you lose a single game, you used to feel unhappy. Most of the issues are happening because of technology, and they are causing many issues around the globe. For example, now we have corona. It's been here for around 1.5 years, and we have to find a solution. Likewise, we need to apply engineering in these fields, not just to create an impact over the mankind, but to make sure it's safe. Technology was created only to make sure that humans are safe and secure, not to make them depending over it. Technology must be an ample solution only for problems. It shouldn't be your lifestyle. With this, I would like to conclude my speech. Thank you, sir. Yeah, thank you for us. Thanks to all the participants for adhering to the time. நிஜமாவே போரஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வாதத்தை வைக்கிறாரு. சார், மனுஷங்கிறவன் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் அதை வச்சுக்கிட்டே நம்ம எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால நிறைய ஆன்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ், மென்டல் டிஸார்டர் இதெல்லாம் வருது. இது என்ன சார் வாழ்க்கை இது? அது எல்லாத்தையும் சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்டா இருக்கு, பட் எதுவுமே என்ன சந்தோஷமா ஆக்க மாட்டேங்குது, அதுக்கு பதிலா ஸ்ட்ரெஸ் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாதத்தை வச்சிருக்காரு. இல்ல நீங்க ரோஹித், நீங்க சாரி நவீல், என்ன வேணா சொல்லுங்க. நிச்சயமா டெக்னாலஜி நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது எங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த உலகத்துல அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல ரிஷிகேஷன் இருக்காரு. Now over to Hrishikesh for your arguments. First of all, good morning and happy Engineers Day to one and all present here. First of all, engineering is not just a course that is meant to gain knowledge. It has a self-governing vision towards innovation and elevating the efficiency of current invention in all kind of fields. The generating of 371 gigawatts of power and transmitting through 35,000 kilometer length of high power cables and to distribute to 1 billion people in India is not just a simple task. The research and development in the electrical sector, which transforms copper coil to power generation units, from experimental motor to high torque industrial instrumentations, from silicon dust to solar panels. Without this transformation, our modern techno society won't be arise. As per 2019,
nearly 1.2 billion tons of carbon emitted in the atmosphere, mainly due to conventional thermal power plants and IC vehicles. It is one of the crucial major problems faced in the society. Preciously, we can achieve zero carbon emission by using solar power plants and electrical vehicles. In fact, India has a suitable geographical surface to install solar panels. At present, nearly 4% of total India's power generation are done by solar power plants. In recent years, the trend of panel installations are changed to floating power plants, by which it creates, which increase in 15% of greater efficiency compared to conventional solar panels due to the cooling of panels by the water bodies, and also the possibility of off-grid construction in their individual homes are easy due to the introduction of solar strips, which can be easily installed in the curtains, windows, doors, roofs, and also in the walls of the buildings, by which increase the contribution of usage of renewable source. And secondly, the electric vehicles are the perfect alternative for IC vehicles. In the last 10-year research on EV vehicles, where it has performance of the EV vehicles were increased with similar to the IC vehicles in terms of efficiency and also cost per kilometers, which cost of 1 rupees per kilometer. And also at present, the government also supports the EV manufacturers and the consumers by providing subsidies to get the EV vehicles in the market. Most of the automobile manufacturers are interested in manufacturing of EV vehicles like Bajaj, TVS, Honda, and also which provides a successful standard quality of electric vehicles to the market like Kona and Revolt RV 300. At present, the one of the major disadvantages is cost of the electric vehicles, which is due to the usage of lithium-ion batteries. At present, ISRO has signed to share its lithium-ion technology to the battery manufacturers in order to manufacture large amount of lithium-ion batteries to support EV manufacturing progress. And also recently, the collaboration of Tata and ISRO has created the India's first fuel cell commercial bus in Hyderabad. At this rate of growth in EV vehicles, nearly 40 to 50% of usage of electric vehicles in India in over next 10 years, which gradually decrease the air pollution and emission of carbon footprints in India. Finally, the contribution of electrical engineers in the society is countless and will stretch to the future towards the green economy. Thank you, sir. Thank you, Rishi, for your nice arguments. Really, electrical engineering ஒண்ணு இல்லைன்னா நீங்க வீட்டுக்குள்ள போன உடனே முதல்ல எங்கப்பா கை வைக்கிற? லைட் போடுறதுக்கு சுவிட்சில் தான் கை வைக்கிற, ஃபேன் போடுறதுக்கு சுவிட்சில் தான் கை வைக்கிற. என்ன கரண்ட் இல்லைன்னா அதெல்லாம் நடக்குமா? நீ நிம்மதியா உட்காந்துட முடியுமா? கொசு கடிக்குதுன்னா உடனே என்ன பண்ற? ஃபேனை போடுற, ஒரு மஸ்கிட்டோ காரி போடுற. இது எல்லாமே கரண்ட் இல்லைன்னா நடக்குமா? நீங்க என்ன இவ்வளவு எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங்கை பத்தி இவ்வளவு மோசமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நோ, நாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பிரம்மாண்டமா நல்லா தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகேஷவன் தன்னுடைய வாதத்தை வச்சிருக்காரு. ஓப்பா ரிஷி, நீ என்ன வேணா சொல்லு. நோ, நாங்கெல்லாம் டெக்னாலஜினால நாங்க இந்த மாதிரி சில சஃபரிங்ஸும் இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்காம நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ட்ரிபிள்ல இருந்து ராஜசபரி வராரு. வாங்க ராஜசபரி, நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? ராஜசபரி, ஆடியோ இஸ் நாட் கமிங். ஆடியோ வேணா அந்த பிளக் எடுத்துட்டு திரும்ப போட்டு பாருங்க. Sir, it's audible, sir? Yes, exactly. Super. Please.
Very good morning to all, beloved principal and KBS director Stephen sir, and respected vice principal sir, and respected faculties and my dear friends. I started my words about what are the ill effects of engineers development. So the world is becoming a place in which human populations in more crowd, more consuming, more pollutants, and in case of many ways, less than 10 time of in history. So there is a growing recognitions humans that are altering earth natural systems to all the scales, from local to global, at an unpredictable rate, and changes are only compared to the great transitions in geobiological era, in earth history. So this growth will create unpredictable demands of energy, food, land, water, transportations, communications, infrastructures, healthcare, waste disposable, and so on. So the role of engineers will be critical to manage and fulfill the demands. Those fulfills those demands at various scales, ranging from ranging from uh, ranging from remote small scale communities to large urban areas, and mostly in developing countries. It also affects our future prosperity and stability of the entire world. So we need to preserve our all capacity of ecosystems, biological, and cultural diversity. These are the ill effects of developing engineering. So I start my debate of my senior. See, he considered as a solar energy is a main source, but we can't able to demand to consider solar energy because of it is a variable power generation, and mainly solar panel or generate electricity. Sorry for inconvenience. Mainly, solar panel generate electricity to absorption of photons from sun, from sun. But we can't accept this because of amount of power generation from the sun is various with respect to time of sun, timing and position of the sun, and seasonal change, and reasonably good to construct solar power plant, solar in our life areas. Hello sir, it's audible sir? Yes. Okay, it's a reasonably good to construct solar power plant in areas, but we can't provide constant power generation. So these are the major drawbacks in solar power plant construction and solar power generation. So as per the case study shows that in solar power generation, 80 to 85 percentage in morning time, 95 to 100 percentage in afternoon, and 80 to 85 percentage in evening. These are the total capacity of the power plant. So that this variation, we will not provide constant power to power grid. So next, we can move to transmission. After power generation, we can transmit the power source to required areas, industries. The common people knows the power transmission is just a one side. Power plant give some power, it will directly transfer to the industry or required areas. But it is not taken easy. While engineers knows the problems and what are they are knows to handle their transmission lines are a structure of wires, transformers, uh, and power converters to carry that power. So
in that field, what are the drawbacks we can see that if in that system any short circuit or short the whole power electronics and systems are damaged in that transmission. If any armworks are generate, the power transmission will whole power transmission will be locked, and we will to provide expensive compensation rectifiers in that for reducing harmonics. So these are it is in and also install high voltage lines is very expensible to install in our areas. So these are the major drawbacks in installing uh, i- install transmission lines. Next we will see, so what are the effects of transmission for the mankinds. If any mankind's or mankind's humans are living near to the transmission lines, they are affected by the electromagnetic field. So how electromagnetic field affect humans? The humans near the radiation of the electromagnetic field causes infection to the humans. The WHO, World Health Organizations, classified as two type of infections: short-term infections. These infections are muscular burning, and Indonesia it means sleepless and fatigue. It's mean tide leasing. And long-term effects are cancer like leukemia. It means damaging blood forming tissues, neurodegenerative, and especially miscarriage. It means lack of pregnancies. These are the effects of transmission lines by electromagnetic field. Next, I start with come to electric vehicles. Charging station, or the charging station and infrastructure the most important for e-vehicles. We require a specific area to install, like public charging stations like petrol bunks. The charging station requires a highly specific monitoring systems with accuracy, billing, and security. So these we want to provide a major cost for this kind of highly specific system. And per current situation, every people cannot buy electric vehicles because of it will highly cost compare with our normal mechanical vehicles. So next, i I had seen most of the standard car manufacturers using lithium ion batteries. Compare with nickel metal hydride batteries, it provides high efficiency and storage capacity. But if any in this lithium ion battery, if any cell is overheated, it causes some flame. It will flammable and causes a poisonous gases. So it will affect the environment as well as human aspects. So I conclude my debate that proper system has to deploy which will in proper infrastructure safety maintenance in order to provide sustainable development. So engineers are not a word we consider. It is a power of future. Sorry, thank you. Thank you. Thank Sir. you. Thank you, Sabri. In fact, very good preparation. நிறைய ஏரியாஸ் டச் பண்ணிருக்கீங்க. இன்ஜினியரிங்னால வந்து பாசிட்டிவ் விட நிறைய இல் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கு. இதை நம்ம வந்து கண்டுக்காமலாம் இருக்க முடியாது. பொல்யூஷன், மோர் அண்ட் மோர் பொல்யூஷன், நீங்க எல்லாமே சொல்றது பாயிண்ட் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி எர்த்தோட எக்கோ சிஸ்டத்தை நம்ம ஆல்டர் பண்ணிட்டோம். பயோடைவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம். மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் அர்பனைசேஷன், அதனால மோர் வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அதனால நிறைய டிசீசஸ், டோட்டல் எக்கோசிஸ்டம் இஸ் ஸ்பாயில்டு. அதே போல சோலார்னு எல்லாரும் சொல்றீங்க, பட் சோலார் இஸ் நாட் அ டிபெண்டபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்னைக்கு இருக்கிற ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் பவர் ஜென்ரேஷன் யூசிங் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் அளவுக்குலாம் சோலாரை வச்சு பண்றதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் டிஸ்டன்ட் ரியாலிட்டி. உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்கப்பா, நீங்க பாட்டுக்கு வந்து அள்ளி விடாதீங்க.
அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸை பத்தி சொன்னாரு. இல்ல நிறைய இங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அக்ராஸ் இந்தியா எல்லாம் கிரிட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். மொத்தமா போனா இந்தியாவே இருள மூழ்கிடுது. நீங்க வந்து அமெரிக்கா மோஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரி, அங்க கூட ஒரு சிட்டி வந்து ஒரு 20 மணி நேரம் கரண்ட் இல்லாம இருந்தாங்க. இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதே போல இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட இம்பாக்ட் வந்து சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கு. அதை நம்ம யாரும் ரியலைஸ் பண்றது இல்லை. அது மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எல்லாம் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஃபியூச்சர்னு சொல்றீங்க, பட் காஸ்ட், அதுல யூஸ் பண்ண லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ், அதனுடைய இல் எஃபெக்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இன்னும் போக போக ஒன்று யூஸ் பண்ணதான் அதனோட இல் எஃபெக்ட்ஸ் தெரியும். அதனால வந்து ஆக மொத்தத்துல வந்து இன்ஜினியரிங் நல்லதே விஷயங்கள் இருந்தாலும் இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து நமக்கு வந்து பேரலா வந்து சைட் எஃபெக்டா கொடுத்துருக்கு. நீங்க என்னத்த பெருசா நீங்க இன்ஜினியரிங் சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. இருந்தாலும் சௌபர்ணிகா வந்து விடாப்பிடியா வந்து நோ சார், நாங்கெல்லாம் என்ஜினியர்ஸ், நாங்க தான் வந்து கிரேட், நாங்க நிறைய வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம், எப்படி வந்து ராஜ்யசபரி இந்த மாதிரிலாம் வந்து எங்க மேல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் மறுத்துட்டு அவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லென்ஸ் வச்சு பார்த்து எங்களை குறை சொல்லலாம். நான் பாருங்க நாங்க என்னெல்லாம் சாதிச்சிருக்கோம் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சௌபர்ணிகா வராங்க. வாங்க சௌபர்ணிகா. ஆடியோ நாட் கம்மிங்மா. இல்ல அன்பிளக் பண்ணிட்டு திருப்பி பிளக் பண்ணுங்க. ஹலோ, Not audible, Sobarnika. Not audible. அவங்க ஆடியோ கனெக்டிவிட்டியில ப்ராப்ளம். ஏன்னா அந்த மைக்கில் வந்து அந்த சிக்னல் மேல மேல போயிட்டு வரும், அந்த சிக்னலே இல்லை. ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் காட் ஹவு டு கனெக்ட் the audio system. There itself there is a problem, it seems. ஹோஸ்ட் குமார் வந்து co-host பண்ணுங்க. HOD Computer Science, he has raised the hand. குமார் ஏதாவது சொல்ல வரீங்களா? சார் அதான் சௌபர்ணிகா இது அன்மிட் இது ஆடியோ வரல. சௌபர்ணிகா நீங்க ரெடி பண்ணுங்க. சிஎஸ்சி கடைசியா எடுத்துக்கலாம். நான் வில் மூவ் டு சிவில் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஜெய்மோடி நீங்க வாங்க. அடுத்து வந்து கவின்குமார் பேசுவாரு. அப்புறமா வந்து சௌபர்ணிகா அண்ட் சோனா எடுத்துக்கலாம். ஜெய்மோடி from civil engineering. Engineers has really made the humankind delighted, uplifted. வளர்ச்சியை நோக்கி தான் இன்ஜினியரிங் வந்து எங்களை அது குறிப்பா சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து நாங்கள் பிரம்மாண்டமா வளர்ச்சியை நோக்கி தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாடு நீங்க எடுத்திருக்கீங்க. உங்களுடைய நிலைப்பாட்டுக்கு உண்டான வாதங்களை இப்போதைக்கு நீங்க வைக்கலாம். Thank you, sir. Yes, yes, sir. We as engineers absolutely do great things. Today, specifically, I will talk about civil engineers because that's my background. Have you ever wondered why civil engineering is only called as civil engineering? The answer is, it's because civil engineering has its existence since the beginning of human civilization. Yes, that's true. It's amazing, right? People from Harappa and Mohenjo-daro civilization had their well-built homes, road connectivity, and even efficient drainage system, which all comes under civil engineering. And thus, civil engineering is known as mother of all engineering. So we as civil engineer basically
design or at least contribute to the design and design and construction of just about everything and anything you see when you go walk, when you go outdoors. Just think about it. The place where you born, hospital, is built by civil engineer. The place where you go to study, which can be school, colleges, universities, libraries, is built by civil engineers. The place where you go to play cricket or football or any kind of sports, also swimming pool, is built by civil engineers. The the place where you drive your vehicle, which are roads, or if you are a businessman, the place where you transport, which through which you transport your goods to your customer, roads, flyovers, bridges, tunnels, is also created by or constructed by civil engineers. The place where you go to work, that is your office, the shop if you are a businessman, is built by civil engineers. The place from where you draw water for irrigation of agriculture through dams, through canals, is built by civil engineers. The place where the place where trains run, railway track, through which you travel hundreds of kilometers to reach your destination, which can be your native town, or if you are going for a trip, it can be your tourist destination, is built by civil engineers. If any area is affected by flood, first civil engineer is surveyed the affected area so that we can take proper relief measures in a short time. So it's amazing, right? We create everything around you, not only by only create, but also we save lives when there is the need of utmost. The best example is in this COVID-19 pandemic situation in Wuhan city. COVID-19 patients could not get admitted to hospitals. You have already heard this news, but let me share this. The hospitals were running out of beds. Then we civil engineers came forward and built a hospital within just 10 days. It's not only a hospital, it had 1,000 capacity of beds, also 30 intensive care units, and also many more isolation wards. All this is construction within 10 days with the help of more than 7,000 workers and hundreds of machine construction. So as I said already, we does not only construct everything around you, but also we save your lives when there is the need of utmost. எல்லாருமே நம்ம லைஃப்ல ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா கேட்டிருப்போம், யார்கிட்டயாச்சும் கண்டிப்பா இந்த விஷயம் கேட்டிருப்பீங்க. எல்லாருமே சாப்பிட உணவு, போடுறதுக்கு நல்ல ட்ரெஸ், இருக்க வீடு, இது இருந்தா போதுங்க, வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பா எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த வகையில நாங்க சிவில் இன்ஜினியர்ஸா ஒரு மக்களுக்கு பேசிக்கான நீடா இருக்க ஒரு வீடை நாங்க கிரியேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு பெருமையா தான் இருக்கு. ஸோ டைம் கம்மியா இருக்கனால நான் கடைசி ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி என்னோட டாக்கை முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம என்னதான் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் பத்தியும் இப்போ மெக்கானிக்கல்ல அவங்க பேசினாங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பேசினாங்க, எல்லாமே ரைட்டு. மெக்கானிக்கல் ஈஸி, அவங்க பெருமை சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட். பட் இன் தி எண்ட் வி ஆல் நோ தி வாட் இஸ் ட்ரூத். நம்ம பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில இருக்க அந்த 5 விரல் மாதிரி தான். இந்த ஒரு விரல்ல வச்சு மட்டும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதே சமயத்துல அந்த 5ல் 1 இல்லைனாலும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. பெஸ்ட் லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டா, இப்போ நாங்க சிவில் இன்ஜினியர் வீடு கட்டிட்டோம். இந்த வீடு இருக்கு, எனக்கு மேல ஃபேன் இருக்கு. ஃபேன் ஒன்றுனா எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும், அதுக்கு ட்ரிபிள் தேவைப்படும். ட்ரிபிள் இன்ஜினியர் எனக்கு தேவை, அவங்க இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சு என் லேப்டாப் ரன் பண்ணி நான் இப்போ உங்களோட லைவ் கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்கேன். அதுக்கு லேப்டாப்பு, அதில் இருக்க சாஃப்ட்வேருக்கு சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தேவை. அதே இந்த லேப்டாப் இருக்கு, சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்காங்க, அதை வச்சு கம்யூனிகேஷனுக்கு இசி டிபார்ட்மெண்ட் தேவை, ரைட்டா? இன்னொரு லாஸ்ட்டு, இப்போ நாங்கள் சிவில் இன்ஜினியர் வீடு கட்டிட்டோம், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டோம், ரோடு கட்டிட்டோம், ரோடு கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம காலேஜ் காக்காப்பாளையத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் வீடு இங்கே வின்சென்ட்ல இருக்கு, ரோடு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பஸ்ஸு தேவை, இல்லைனா ஒரு வண்டி தேவை. அதுக்கு மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம எல்லா பிரான்ச்சும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 விரல் மாதிரி தான். ஒன்று இருந்தால் மட்டும் எல்லாமே பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி ஒன்று இல்லைனாலும் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. வித் திஸ் ஐ எண்ட் மை டாக் by wishing a very happy Engineers Day to every present engineers and graduated engineers. Thank you.
தேங்க்யூ ஜெயமோடி, அற்புதமா சொன்னீங்க. உண்மையிலேயே வந்து பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் நீ எங்க வேணா போ, அங்க வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோட இது இல்லாம ரோடு இல்லாம போயிட முடியுமா? பில்டிங் இல்லாம இருந்துட முடியுமா? மழை வருதுன்னா ஒதுங்குறீங்களா? அதுக்கு ஒரு ஷெல்டர் இல்லைன்னா முடியுமா? என்னப்பா பேசுறீங்க நீங்க? என்ஜினியரிங் வந்து நல்லதே பண்ண கெடுதல் தான் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன எந்த பேச வச்சுட்டு நீங்க பேச வரீங்க? நீங்க எங்க வேணா போங்க, அது மத்த பிரான்ச் இருக்குதோ இல்ல சிவில் இன்ஜினியரிங் இல்லாம இருக்குமா? நீங்க அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வீடு அமைப்புகளை வச்சுதான் சிவிலைசேஷன் வந்து எவ்வளவு மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பால இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. உலக அதிசயங்கள் 7 நீங்க வந்து காலத்தால் அழியாத 7 விஷயங்கள் நாங்க தான் பண்ணியிருக்கோம். சிவில் இன்ஜினியரிங் மார்வல். அது என்ன, நாங்க இந்த மாதிரி உலக அதிசயங்கள் மட்டும்தான் உருவாக்குவோமா? திடீர்னு ஃபிளட் வந்தது, இம்மீடியட் ரிலீஃப் ஆகணும்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் கொடுக்குறோம். அவ்வளவு ஏன் ஆயிரக்கணக்கான பெட் வித் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் 10 நாள்ல வந்து நாங்க கட்டி கொடுக்கலன்னா எத்தனை உயிர்கள் செத்து போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆணித்தரமா சொன்ன ஒரு வாதத்தை சொல்லியிருக்காரு. அதை விட முக்கியமா வந்து நம்ம ஒருத்தரும் ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து பேசினாலும் 5 விரல் ஒரு விரல் எப்படியோ முக்கியமா, அது மாதிரி ஒரு பிரான்ச்சும் கூட குறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். பட் கை இல்லைன்னா ஹாப்பியா இருக்க முடியுமா? அதனால கையினால வந்து சில நேரங்களில் அடுத்தவங்களை அடிக்க கூட செய்யறோம். அதனால கை இருக்கிறதுனால தான் அடிக்கிறாங்க, கையை எடுத்துடலாம்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வாதத்தை வந்து ஜெயமோடி போட்டிருக்காரு. உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான டாக். நல்ல ஒரு மேடை பேச்சாளராக வருவதற்கு உண்டான எல்லா சிறப்பு அம்சங்களும் மோடி கிட்ட இருக்கு. ஜெயமோடி எப்பவுமே ஜெயமோடி தான். ஆல் த பெஸ்ட். இப்ப வந்து அடுத்து வந்து கவின்குமார் வராரு, அதே சிவில் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து. என்னதான் ஜெயமோடி சொன்னாலும் இதுக்குன்னு ஒரு மறுபக்கம் இருக்குல்ல, அதை நாங்க சொல்லுவோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. சரி, வாங்க கவின்குமார். எஸ் சார், எஸ் சார். இத்தகைய பொறியாளர்களின் நல்லாரை சொற்பொழிவாற்ற வரும் என்னை காண வந்துள்ள நமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் உள்ளங்களுக்கும் மற்றும் நமது கல்லூரியின் எறும்பு தூண்களாக இருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த இனிய காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாக நான் எடுத்துரைப்பது என்னவென்றால், சிவில் துறையில் பல நெஞ்சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அவை மேற்கோள் காட்டிலும் தீமைகளும் பல இருக்கின்றன. அத்தகைய தீமைகளை நாம் சில வரிகளில் எடுத்துரைப்போம். நீண்ட வேலை நேரம், பலமுறை திட்டங்கள், சோதனை மற்றும் சவாலானவை, காலக்கெடுவை சந்திப்பது கடினம். இத்தகைய சூழ்நிலைகள் பெரும்பாலும் நீண்ட மற்றும் கடினமான வேலை நேரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். சிவில் இன்ஜினியர்கள் திட்டங்கள் மூலம் பார்க்க நீண்ட ஷிப்டுகளில் பணிபுரிவது வழக்கமல்ல. வேலை செய்யும் இடத்தில் உள்ள ஆபத்துகளையும் அறியலாம். ஒரு திட்டத்தளம் மிகப்பெரிய கட்டுமான இயந்திரங்கள், வாகனங்கள், கட்டுமான பொருட்கள் போன்றவற்றை வழங்குகிறது. ஊசி, கூர்மையான கருவிகள், மாசுபாடு, தீ மற்றும் வேலை விபத்துகள் போன்றவை பல பொதுவான நிகழ்வுகளும் இருக்கின்றன. இத்தகைய காலகட்டத்தில் தொலைதூர இடங்கள் என்னவென்றால், வெளியில் வேலை செய்வது சிலருக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும். ஆனால் பலரின் விஷயங்களில் இது உண்மையல்ல. இது பொறியாளர்களின் சில தொலைதூர மற்றும் விரோத பணிகளில் பணிபுரிவார்கள். இது சிலருக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும்போது பல பொறியாளர்கள் அதை உண்மையில் அனுபவிப்பதில்லை. மேலும் அதிகரித்த பொறுப்பு, இதனால் அழுத்தம் மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாகிறார்கள். சிவில் பொறியாளர்கள் பொதுவாக கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்து உருவாக்குகிறார்கள். இந்த கட்டமைப்புகள் பொதுவாக யாருக்கும் அமைவதில்லை. வணிக மற்றும் அரசியல் மதிப்பை கொண்டுள்ளன. இத்தகைய கட்டமைப்புகளின் கட்டுமான வடிவமைப்பில் நிறைய திட்டமிடல், கணக்கீடு மற்றும் முயற்சி கைப்பட வேண்டும். விவரங்களுக்கு கண் என்பது சிவில் பொறியாளர்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒன்று. விலைகள் மோசமான விலைகளையும் ஏற்படுத்தும். இந்த அதிகரித்த பொறுப்பு பெரும்பாலும் அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. சிவில் பொறியாளர்களின் விஷயத்தில் என்னதான் நாம் சிவில் துறையில் பெருமைகளை உணர்ந்தாலும் பிற சிக்கல்களும் இருக்கின்றன. அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்களை நாம் காண்போம். அரசியல் குறுக்கீடு மற்றும் அழுத்தம், உள்ளூர் மக்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு, ஊழல், சட்ட மோதல்கள், தொழிலாளர் தகராறுகள்,
காலப்புணர்ச்சியை கையாளுதல் ஆகியவை இருக்கின்றன. எனவே அத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்து விடுபட நமது சிவில் துறையின் பெருமையை நாம் உணர்த்திக் கொள்வது தவறல்ல. என்றாலும் நமது சிவில் துறையில் எடுத்துரைப்பது மேலும் காட்டிலும் ஜெய்மோடியின் எடுத்துக்காட்டாக நான் சொல்வது என்னவென்றால், இத்தகைய தருணத்தில் நம் சிவில் துறையில் பாராட்டத்தக்க விஷயம் மட்டுமல்ல, அதை மேற்கோள் காட்டிலும் கூறுவதும் நமக்கு உண்டு. என்ற இத்தகைய தருணத்தில் எனக்கு பேசி வாய்ப்பளித்த எனது நெஞ்சார்ந்த உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கவின்குமார் என்னதான் நாங்க அழகழகா பில்டிங் கட்டினாலும் அதுக்குள்ள இருக்கிற மனுஷன் நிம்மதியா இருக்கிறானா? ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் அது இதெல்லாம் டெக்னாலஜி தான் கொடுத்துருக்கு. அழகான பில்டிங் இருந்து என்ன பண்றது? அது ஏசியை போட்டு உட்காந்து வச்சு என்ன பண்ணுறது? மத்திய வாங்கலாம், தூக்கத்தை வாங்க முடியுமா? ஏசியை வாங்கலாம், நிம்மதியை வாங்க முடியுமா? ஆடி கார் வாங்கலாம், அல்ல ஆரோக்கியத்தை வாங்க முடியுமா? இதெல்லாம் டெக்னாலஜி தான் கெடுத்து வச்சிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கவின்குமார் தன்னுடைய வாதத்தை சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து சிஎஸ்சில இருந்து சௌபர்ணிகா. நோ என்ஜினியர்ஸ் ஆர் தி கிரேட். அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றதே மிகப்பெரிய தப்பு. நான் பாருங்க என்னோட அப்படிங்கிற அவங்களோட வாதம் என்னன்னு கேட்டுருவோம். சௌபர்ணிகா, உங்களோட கருத்துக்கள் சொல்ல வாங்க. Sure, sir. Am I audible now? Yes. So, hello all. Let me introduce myself. I'm Saubarnika of CSC. கொஞ்சம் வால்யூம். Sir? கொஞ்சம் வால்யூம் ரைஸ் பண்ணி பேசுங்க. So, I'm Saubarnika of final year CSC. So, I'll be sharing how an engineer is so very important in everyone's life. We had many of our friends in both for and against group listing all the advantages of an engineer, being an engineer, and listing all the disadvantages that we have all faced. Before getting into that, let me start with a simple and a very decent quote told by Nikola Tesla. A scientific man does not aim at immediate result. He does not expect what his advanced ideas will do when it is readily taken up. His work is just like a planter that is, he brings out new foundations and he gives the foundation for youngsters who are up to come. And he lives and labors with a lot of hopes, expecting for the future. And this is what I'll be conveying for the rest half of the day. And I also had one of my friend telling a very nice commotion, like, we engineers are like 5 fingers, like we go in hand so that we could give out best results for all the people out there. Let me tell you a very sweet story of a little girl. She wants to aspire her dreams. When she was a kid, she wanted to go to stars, moon and all, and that's where space technology evolved, and here they were engineers like us, and they worked on so hard to make her dreams come real. And yes, the computer science engineers like me out there, they work in artificial intelligence robots, making our tasks very easier. And it is not that we also have a few commotion, like the people, due to the artificial intelligence robots arising and its emergence will kill all of our jobs. No, it paves way for our creativity. It paves way for our smartness as well. And yes, and not only artificial intelligence robots, along with that we also have virtual reality, and also when it comes to data storage and security, yes, we had blockchain and cryptography, all those kind of stuffs, saving our own data and our own personalized experience, giving us our own personalized experiences. I just want to convey, like, previously in those days we had men having just all the phone numbers, having in their mind, remembering that, and it was a tedious task. Yes, it was good, it was a good thing for having a good memory power, but still now we are able to store like hundreds and thousands of numbers, and we are able to easily call everyone and connect to them. As one of my friends told, we are all connected hand in hand with the help of all the engineers, right? Yes.
And now we are able to call and have connection. Speaking of the little sweet girl which I started up with, she now wants to learn something and she wants to put her ideas and get more knowledge. Now she wants to earn many new friends. When she wanted all of these things, what did this engineer do? He helped her. He helped her to gain more contacts, networking everywhere, so that she could reach out to more people and also to gain more knowledge. Yes, we have mobiles and internet facilities, so that those were all created by the engineers just for the upliftment of the mankind, right? It has helped us to move a lot, way more forward. Yes, we have people telling in our against group like these are all the shortcomings of engineering field being developed or the engineers being arised. Yes, there are shortcomings. Once there were people telling like, no, oh no, there's no air. I just need something to have enough air. So there, that's where fan came, and that was improvised to AC. Like that, we had many people keep poking us when there's nothing. Yeah, they keep on poking like there's no efficient technology, there's no efficient thing that could make me feel the comfort. Yes, when there was no comfort they poked at that. When comfort comes now, they poke like the disadvantages of comfort. And one simple question that I would like to raise is that yes, there are disadvantages, but there is comfort too. When there is disadvantage, who is the one that is responsible of solving this disadvantages? Of course it will be an engineer. There is once the, let me take for a say, like if there is no engineers FOMO, there will be no comfort. Maybe we'll not know how to expand ourselves and advance ourselves. The existing technologies will stay and the disadvantages would not be maintained. And also we could never improvise ourselves to make more of our dreams come true. Only the existence of engineers till the day very end, till the existence of mankind, it will help us to grow more and experience comfort more. When we are in a comfort level, we'll surely get out of our creations and we'll set aside all our back steps and we'll set aside all our shortcomings and we'll move forward. We'll go learn everything and explore ourselves. That's why engineers are there for, to keep our world so comfortable and also to look into our innovations and grow more. With that, I'd like to conclude my talk. Yeah, thank you, Sauparnika. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா disadvantages are few. So disadvantages will be there in every place, but relative magnitude enna, there are few disadvantages, but there are more benefits and more comforts by engineers and engineering and technology. அதனால வந்து இந்த மைனர் கம்ஃபர்ட்ஸை பத்தி எல்லாம் நீங்க வந்து பெருசா பேசிட்டு இருக்காதீங்க. வித்தவுட் என்ஜினியர் the human world would not have progressed so much. எங்க கம்ப்யூட்டர்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னைக்கு எதுவுமே நடக்காது. அந்த அளவுக்கு வந்து என்ஜினியர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌபர்ணிகா வந்து அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி ஸ்பீக்கரா வந்து சோனா அதே சிஎஸ்சில இருந்து வந்து இல்ல இதனால வந்து எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. ஸோ இதுல என்னன்னா எப்பவுமே சௌபர்ணிகாவும் சோனாவும் கேம்பெயினிங் டீம்ல வந்து ஒரே நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க. இப்ப எதிர் நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்காங்க. ஸோ சோனா சௌபர்ணிகாவோட வாதத்தை எப்படி கவுண்டர் பண்றாங்க பார்ப்போம். Over to Sona. Thank you, sir. A very warm good morning to everyone. So, as my friend said, so I'm here to talk against the topic, right? We love our gadgets. They make life easier and help us work smarter, right? Actually, no. The reason is you can't recall, and then we can't remember what we read. For example, earlier we used to memorize people's telephone number, but now
We can't even remember our parents' number. We have people who don't even remember their parents' number. Like they could remember only 2 to 3 people's number, which is very pathetic because we people are very good in remembering all those data. Let's take an example like let people calculate without a calculator, then you will know how people have become dumb, right? We are depending even for the basic calculations with the help of calculator. We cannot even do, including me, we cannot do even simple calculations. We rely on those calculators. Let's take an example of the Google, right? So when we don't know a particular task, we refer to it. Now it has become like, even if we know it, we become lazy, and then we tend to depend on all these available resources. So we are not using it in an efficient manner. Our brain is such a wonderful memory or capacity. It has many capabilities, but we are using it in a less efficient manner, right? Here's the thing. If you don't use a muscle, you lose it. That's the same with your brain. Your brain has wonderful capabilities, but we are not using it to the fullest extent, right? And then my friend Saupanika said, it helps in improving the conversations. Let me tell you, digital conversations and real world conversations are entirely different, right? For the example, if you're having a digital conversation, you will not know the basic rules of eye-to-eye contact, body language, and then all those moments. But when you get a chance to meet a people and talk with someone in person, there you would have problems in facing like body language and eye-to-eye contact, which differs, right? So those conversations have very different things. And then let me tell you, the grammar and then the spelling is very, very terrible nowadays with amongst the children, right? Since we're totally reliant on this technology, we forgot how to speak and forgot to frame those sentences. We forgot those grammars and everything. But we have resources that could be used in a better way. But we are using resources to kill time and then not using it in a productive manner. Let me take an example of video games. Future generation people or the children are using these video games like they're not focusing on reading, they're still focusing on these video games, right? So they could use these times in a productive manner. They could have a healthy conversation, a productive conversation with someone instead of wasting their time in playing these games, right? And it also making our driving get worse. Let me tell you an example with GPS, right? Everyone knows we are using GPS, right, to reach a particular destination. In many times, we have reached a wrong destination by using this GPS. I have experienced this many times. So earlier we used to know these directions where to reach a particular thing, right? But now, even to reach the next street, we are using GPS. Why is it so? And we are raising children who can't read emotions. Nowadays, a generation or this future generation are people who don't even have emotions for themselves and for others. What kind of generation are we raising with these technologies? This technology is making people worse. I would say the physical activities have been reduced. Earlier, children used to play in the streets and then get tired and then get hurt. They would have all those physical activities, but now the physical activities have been reduced. Children are sitting in front of their laptop and then either tablet or smartphone with their glasses on, right? So nowadays, the reports and then the statistics say that the children have migraine and then the eye-related problem, everything in their smaller ages. Why so? We didn't have these kind of diseases earlier. We didn't have these technologies. These technologies are making people lazier and dumber. Technology has now created a virtual race where we spend most of our time trying to win. What are we trying to win? Wherein we are forgetting the roots where we came from and we are forgetting the basics that what we have learned. We are not focusing on the basics that we are supposed to learn, but that we are supposed to we are focusing more on the technologies, the vast technologies, right? So I would say that these technologies are making people impatient and making us less intelligent. So I would say this. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, Sona. கடைசியா பேசினாலும் ரொம்ப ரொம்ப நெத்தியில அரைகிற மாதிரி கன்னத்தில் அரைகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன சார் டெக்னாலஜி அது இதுன்னு பெருசா பேசுறீங்க. உங்களால அன்னைக்கு இருந்த
ஸ்மார்ட் போன் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்மளால வந்து 25 ஃபோன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சது. இப்போ வந்து சொந்த அப்பா அம்மா ஸ்பௌஸோட ஃபோன் நம்பரே நிறைய நேரம் வந்து யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பிரெயினை யூஸ் பண்ணலன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து சோம்பேறி ஆயிட்டு இருக்கு. பட் வேற நம்ம பிரெயின்லாம் மெஷின்ட்ட கொடுத்துட்டு மெஷின்லாம் இன்டெலிஜென்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்படியே போனா அப்புறம் நம்ம வந்து சோம்பேறியா உட்காந்துட்டு இருப்போம். மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு உலகத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்குமா? இதுதான் ரியல் டெக்னாலஜியா? இதுதான் ரியல் இன்ஜினியர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷனா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக இப்ப இந்த டெக்னாலஜி தான் இந்த வெர்ச்சுவல் மீட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணுது. பட் பிசிக்கலா மீட் பண்ணி நேருக்கு நேர் பேசி ஹலோ சொன்னா ஹலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹக் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாப்பியா பேசணும்னா ஒரு டீ சாப்பிட்டு இதே ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா கேன்டீன்ல உட்காந்து பேசினா எப்படி இருக்கும்? அதை வந்து இந்த வெர்ச்சுவல் உலகம் கொடுக்குதா? சோம்பேறி ஆக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய நேரம் வந்து எஸ்பெஷலி இல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வீடியோ கேம்ஸ் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆர்குமெண்ட். ஸோ தேங்க்யூ சோனா. நவ் லெட் மீ கம் டு த கன்க்ளூஷன் பார்ட். இதுல பேசின அந்த 10 ஸ்பீக்கருமே அவங்களுடைய வாதங்களை ரொம்ப அற்புதமா பேசினாங்க. கார்த்தி ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் சார், இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் தான் A to Z ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். சாண்ட் டு சேட்டலைட், நீங்க வந்து என்ன வேணா எடுங்க. ஹவுஸ் டு மார்ஸ் என்ன வேணா எடுத்துக்கங்க. டெக்னாலஜி இல்லாம நம்ம வந்து ஹியூமன் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்க மாட்டோம். குறிப்பா வந்து இந்த பேசிக் திங் ஃபயர் அண்ட் வீல், இதுவே வந்து இல்லைன்னா நீங்க நம்ம மனுஷன் எப்படி குகையில வாழ்ந்துட்டு இருந்தான், காட்டு மிராண்டியா இருந்தான், அன்னையில இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கன்னு ஒரு வாதத்தை சொல்றாரு. அதே போல மோஹித் ஈசி வந்து என்ஜினியரிங்னாலதான் நிறைய சிறப்புகள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய வாதத்தை சொல்றாரு. அடுத்து வந்து ரோஹித்துக்கு அப்புறம் யார் பேசினா, போரஸ் பேசி அகேன்ஸ்ட் பேசியிருக்காரு. ரிஷிகேஷவன் ட்ரிபிள்இல இருந்து வந்து நிறைய நாங்க காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கோம். பொல்யூஷன் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு உடனே நாங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம். நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெகாவாட்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் மெகாவாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா இன்னைக்கு உலகம் எப்படி இருக்கும்? அப்புறம் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு. அடுத்து வந்து இந்த ஆமாம் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிற தரப்புல வந்து ஜெய் மோடி வந்து ரொம்ப அற்புதமா உண்மையிலே பேசினாரு. நீங்க பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் இங்கேருந்து கிளம்பி எங்க வேணா உலகத்துல எந்த மூலம் வேணா சுத்துங்க, ஒரு இடத்துல கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் இல்லாம, இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் இல்லாத ஒரு உலகத்தை நீங்க பார்க்க முடியுமா? ஸோ எல்லாமே இன்ஜினியர்களால் ஃபில்அப் பண்ணப்பட்டது. அது குறிப்பா சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்கிற வீட்டுல இருந்து, நடக்கிற ரோட்ல இருந்து, போற ரயில் தண்டவாளத்துல இருந்து, ஏரோப்ளைன் இறங்கணும் இருக்கிற ஏரோட்ரோம்ல இருந்து, நாங்க இல்லாத இடமே இல்லை. என்ன நாங்க கட்டி வச்சுதான் இன்னும் உலக அதிசயம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். சொல்லிட்டு இருக்காங்க மனுஷங்க. என்ன இன்ஜினியரிங் பத்தி இப்படி சொல்றீங்க? பாசிட்டிவா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அடுத்து வந்து சௌபர்ணிகா வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் தான் இருக்கும். பட் ரெண்டுல எது அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துதான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். அந்த வகையில பார்த்தா கம்ஃபர்ட்ஸ் அண்ட் கிவன் பை இன்ஜினியரிங் ஆர் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வேற இல் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயினா வந்து எல்லாருமே டச் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து மனிதர்கள் சோம்பேறிகளாக இருக்கிறார்கள். மனிதர்கள் வந்து ஹெல்த்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் வந்து நிறைய பேரோட விஷயங்கள். இதெல்லாம் ஒரு சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, இப்ப நான் வந்து இவங்க சொன்னது பிளஸ் என்ன கொடுக்குற இந்த 30-35 ஆண்டுகள் அனுபவத்துல சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷனை பார்த்தா எனக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்னால வந்து ஒன்லி பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த வேர்ல்டு தான் இருந்திருக்கு. எந்த ஒரு இல் எஃபெக்டும் பெருசா என்னோட மைண்டுக்கு வரல. சொன்னவங்களும் பெருசா சிவில் இன்ஜினியரிங்னால இந்த இல் எஃபெக்ட் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல முடியல. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போது டஸ்ட் வருது அப்படி, அதெல்லாம் வந்து இப்ப புயலுக்குள்ள கூட தான் டஸ்ட் வருது. அதனால அதெல்லாம் வந்து ஒரு மைனர் பேராமீட்டர்ஸ். இன்னும் சொல்ல போனா அந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கிற ஒரு பிரான்ச்சே சிவில்குள்ளதான் வருது. அப்ப மற்ற இன்ஜினியர்ஸ் மற்ற ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால ஒரு அத்தனை என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸையும் இந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கிற பார்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் சரிப்படுத்துறதுக்கு பத்தி யோசிக்கிறாங்க. ஸோ தட் வே வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த மேக்ஸிமம் அண்ட் இல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிள்.
மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே வந்து இன்னைக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையுடைய பிரசன்ஸ் இல்லாத ஒரு வேற எந்த இடமே நீங்க பார்க்க முடியாது. ஈவன் இப்ப இந்த கோவிட் டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா உடனே வந்து ஒரு மேனுக்கு ஒரு வெண்டிலேட்டர் அப்படின்றது, ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், ஒரு சப்ளை, இப்படிதான் உலகத்துல மிஷினே இருக்கு. உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்குள்ளார வந்து நீங்க ஒரு சிலிண்டர்ல இருந்து 20 பேர் கொடுக்கலாம், 30 பேர் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது எத்தனை உயிர்களை காப்பாத்திருக்குங்கிறது வந்து அந்த உண்மையிலே வந்து பார்த்தாதான் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருந்தாலும் பட் மெயினா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறை வந்து ஃபியூயல்ஸை பர்ன் பண்ணி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுங்கிற ஒரு ஏரியால நம்ம வந்து 1850s வந்து ஸ்டீம் என்ஜின் கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நிறைய கார்பனை எரிச்சு CO2 ஆக்கி பூமியில வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல்ல வந்து சிக்னிஃபிகண்டா ரைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸ்னால வந்து குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் எமிஷன்ஸ், அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்னால ஒரு நியூக்ளியர் வேஸ்ட் டிஸ்போசல், அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ்ல வந்து டெக்னாலஜி வந்து பாசிட்டிவா யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக நெகட்டிவா யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எல்லாம் எல்லா துறைகளோட ஈடுபாடு இருந்தாலும் மெக்கானிக்கல் துறையோட இது அதிகம். ஸோ அதனால வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் தி இல் எஃபெக்ட்ஸ் த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஹஸ் கிரியேட்டட். பட் அதுக்கு எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம CO2னால இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் வரும் தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம ரிஸ்க் கன்ஸ்டன்டா யோசிச்சிருப்போம். இப்போ வந்து we are shifting towards renewable energy. மெயினா வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ரெண்டே விஷயங்கள் தான். ஒன்று இன்க்ரீஸ் இன் CO2 எமிஷன். அதனால இப்ப கிராப் ஈல்டே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால வந்து நீங்க ஃபியூச்சர்ல இப்படியே CO2 எமிஷன் போயிட்டே இருந்தா ஒரு 20 வருஷத்துல வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனே இல்லாம போயிடுங்கிற அளவுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட் ஆர் வார்னிங். இது வந்து ஒரு மேஜர் அலாரம். அதே மாதிரி யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதனோட இம்பாக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் யாரும் பெருசா டச் பண்ணல, இருந்தாலும் கூட அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து ஏன்னா அது நான் பயோடிகிரேடபிளா இருக்கிறது என்னுடைய முக்கியமா வந்து ஆயில் ஸ்பில்ஸ்னால சி எக்கோசிஸ்டம் வந்து குரூட் ஆயில்லாம் ஷிப்லாம் அது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகும்போது சிக்னிஃபிகண்டா எஃபெக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி இப்போ ஸ்பேஸ்ல வந்து நிறைய சேட்டலைட்ஸ் எல்லா கண்ட்ரிஸும் மைக்ரோ சேட்டலைட், நானோ சேட்டலைட்ஸ் இது மாதிரிலாம் வந்து ஒரே சேட்டலைட்ல 100 ஒரே ராக்கெட்ல வந்து 100 ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ்லாம் வைக்கிறதுனால ஸ்பேஸ் இட் செல்ஃப் ஹஸ் காட் பொல்யூட்டட். ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அது பாட்டுக்கு என்ன பண்ணா சுத்திட்டு இருக்கு. நல்ல சேட்டலைட்ல அந்த டெப்ரிஸ் போது அதனால டேமேஜஸ் வர அளவுக்கு we have polluted the space also. அதனால வந்து these are all some of the major ill effects of mechanical and allied engineering. But without these so many positive things, our human life could not have uplifted. நம்ம ஸ்டோன் ஏஜ்ல இருந்து குகைகள்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சோபஸ்டிகேட்டட் உலகத்தை நோக்கி வரணும்னா இது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மிக மிக அதிகம். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா it has contributed very significantly. Flexible power distribution across the country, anywhere, any point of any quantity of power. அதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ற பவர் ஒரு லொகேஷனா இருக்கு, அது எலக்ட்ரிசிட்டியா மாத்தி. ஸோ தட் வே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் மச். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப மைனர் விஷயங்கள். சம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எஸ்பெஷலி நியர் ஹை வோல்டேஜ் டவர்ஸ். அப்புறம் ரீசைக்கிள் ஆஃப் சம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் வேஸ்ட், அது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. வேஸ்ட்ங்கிறது வந்து எல்லா பிரான்ச்லயும் சிவில் வேஸ்ட்டும் இப்போ இஷ்யூ தான், மெக்கானிக்கல் வேஸ்ட்டும் இஷ்யூ தான், எலக்ட்ரிக்கல் வேஸ்ட்டும் இஷ்யூ தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 1950s எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நெக்லிஜிபிள் பவர் கன்சம்ஷன், வெரி லோ பவர் கன்சம்ஷன், ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் இஸ் 5 volts, காம்பாக்ட். ஸோ எல்லா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு உண்டான அத்தனை ஃபீச்சரும் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல இருக்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் எங்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட் டு எக்ஸிஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆல்டர்னேட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வர முடியுமோ எல்லாமே இட் ஹஸ் ரீப்ளேஸ் பை எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இல்லாம இன்னைக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க இந்த லேப்டாப் ஆகட்டும், மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும், இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட். ஸோ அதனால எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் நிறைய வர 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 அதனோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப கம்மி. 6 months, 1 year, 2 years, 3 years அந்த மாதிரி. ஸோ எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ஹஸ் பிகம் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் தி வேர்ல்ட். அதே போல கம்யூனிகேஷன் வந்து கம்யூனிகேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து லார்ஜ் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் டவர்ஸ்
வந்து மொபைல் ஃபோன் டவர்ஸ் நம்ம போட்டே வரோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, everybody, not only human being, any species, any living species are exposed to more concentration of electromagnetic waves per square meterல எவ்வளவு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னா ஒன்லி எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹை வோல்டேஜ் டவர்னால அது போற இடத்துல மட்டும்தான் ஒரு நியர்பை ஒரு 200-300 மீட்டர்ஸ் இம்பாக்ட் இருந்தது. பட் நவ் வி ஆர் பீமிங் பர்பஸ்ஃபுல்லி. இப்போ 10 கம்பெனி இருக்குன்னா 10 கம்பெனி டவர் போடுறாங்க, 10மே இட் இஸ் பீமிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இது வந்து நம்மள அறியாம வந்து நிறைய நம்ம செல் இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற செல்லோட ஃபங்க்ஷனிங் உட்பட எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் மியூட்டேஷன் வந்து வந்து செல் மியூட்டேஷன், அதனோட ஃபங்க்ஷனிங், இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுல மிகப்பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்குதான் நிறைய ரிப்போர்ட் சொல்லுது. இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஒரு செல் உயிரினத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பாக்டீரியா, வைரஸ் இப்படியே வந்து ஃபிஷஸ் வந்துச்சு, அப்புறம் வந்து டாட்டாய்ஸ் வந்துச்சு, அப்புறம் வந்து ஊர்வன தமிழ்ல படிச்சதுனால எனக்கு இங்கிலீஷ் கூட தெரியல. ஸோ லிவிங் இன் வாட்டர், லிவிங் போத் இன் வாட்டர் அண்ட் லேண்ட், லிவிங் இன் லேண்ட், ஊர்வன, பேர்ட்ஸ், தென் இப்போ மம்மல்ஸ், பாலூட்டிகள், அதுல 6th சென்ஸோட ஹியூமன் பீயிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வரணும்னா தேர் மஸ்ட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் செல் மியூட்டேஷன் எரர் பண்ணு. அதுல அந்த ட்ரிகர் வந்து இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வித் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீசிஸ், எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் கூட ஆகி அதுல இருந்து ஒரு அப்நார்மல் ஒரு உயிரினம் வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடுத்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆன் த எர்த்தாவே இருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. It is not a welcome sign. That's the only ill effect of communication engineering, especially the mobile communication. Coming to computer science and engineering and IT related things, really வந்து that has made the world more efficient and more beautiful. CSE பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணுதான், செக்யூரிட்டி. அதை தவிர மற்றபடி எல்லாமே பாசிட்டிவ். சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ மேஜர் த்ரெட். உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நீங்க நான் நேத்திக்கு நைட்டோ முந்தா நாள் நைட்டோ எனக்கு ஒரு வீடியோ ஃபீடா இருந்தது. நான் அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் ஆல் ஃபேக்கல்ட்டி, ஆல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கூட அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஒரு மொபைல் போனை நீங்க ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 15 செகண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய அத்தனை டீட்டெயிலும் எப்படி வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் பீங் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். அதே மாதிரி வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்றோம், நம்ம ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்றோம், எல்லாம் இல்லாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில கேட்ஜெட்ஸ் ஹஸ் மேட் அஸ். இதெல்லாம் இல்லாம நான் வாழ போறேன் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா வாழ முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வந்து the influence of this gadgets has come. இப்போ வந்து சைபர் இண்டிவிஜுவல் என்னுடைய தனிப்பட்ட பிரைவசிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இனி உலகத்துல வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ ரஷ்யா நினைச்சிச்சுன்னா எந்த கண்ட்ரியுடைய இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கிரிட்டையும் வந்து காலி பண்ண முடியும். டோட்டல் ஷட்டவுன். இப்போ இந்தியாலாம் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஆகல. வேற ஆல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களோட இது வந்து டெக்னாலஜி வந்து சைபர் ஸ்பேஸ்ல தான் எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் நவ். சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் the field of internet, computers, information technology, all these things has done. So அதனால எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் something will grow up, something will vanish. That's unavoidable. Now coming to the conclusion, there are positives, there are negatives, but the engineering as a whole has brought the human development from our caves, living in caves, to this kind of sophisticated ages. இப்போ என்ஜினியர் நம்மளுடைய ரோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சஸ்டைனபிள் டெக்னாலஜிஸா மாற்றணும். இருக்கிற அன்ஃப்ரெண்ட்லி சஸ்டைனபிள் இல்லாத எல்லாத்தையும் மாற்றணும். மேபி இன் another 5 years 10 years. அண்ட் இந்த இல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து குறைக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து again using our engineering brain we have to take. So there is no other way. ஃபைனலா வந்து இந்த இல் எஃபெக்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are certain ill effects that are unavoidable. இப்போ CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து வேற வழி இல்லை, அதை சுவாசித்து தான் ஆகணும். பட் வேற வந்து நீங்க அந்த இல் எஃபெக்ட்ல தப்பிக்கிறதுக்கு எங்கெல்லாம் பாசிபிளோ அங்க எடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் ஒரு லஞ்ச் டின்னர் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன், செரல்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் சீ ஃபுட்ஸ், சோ மெனி திங்ஸ். அதுல வந்து நம்ம தான் சூஸ் பண்றோம். எனக்கு இதுதான் வேணும், இட்லி தோசை தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நீங்க போய் சாப்பிடலாம்.
இல்ல ஃபிஷ் ஐட்டம் தான் சாப்பிடலாம், இல்ல நான் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடலாம். அது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து என்ஜினியரிங் வந்து நம்ம மோடி அவருக்கு என்னது ஜெய் மோடி சொன்ன ஒரு அழகா 5 விரல் மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்கு. ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல காம்பினேஷன் அண்ட் யூசர் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அதனால வந்து ஒரு 10% 15% இல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதான் செய்யுது. ஆனாலும் 85% வந்து பாசிட்டிவான இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது 100% ஃபாராகவும் 100% எகென்ஸ்டாகவும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில ஃபார் அதிகமா எகென்ஸ்ட் அதிகமா அப்படிங்கிறத வச்சுதான் நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜினால ஒரு 15% வந்து இல் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் 85% பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால engineering and technology, especially the engineers, has made the world a better and better place to live, and they are making it as a better and better place to live. Again, using our engineering brain, now we have to see the reduce ill effects and make it zero. This is my final judgment. Thanks to all the participants and all the viewers for this wonderful session. Thank you. Thanks to one and all. Over to Satyanathan for the next event. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Very much for your moderation of this program, sir. And now I welcome Dr. A. Stephen, Director KBSS, for the next session, the debate 2, on the topic entrepreneurs contribute for social development. And then against whether entrepreneurs exploit the society and make money for themselves. Now I welcome Dr. A. Stephen, sir. Please, sir. தேங்க்யூ சார். ஹாப்பி இன்ஜினியர்ஸ் டே. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க சார். ஏன்னா இன்ஜினியர்ஸ் டே அன்னைக்கு அவர் பிலவட் பிரின்சிபல் சார் டாக்டர் PS சீனிவாசன் சார் ஒரு டிபேட்டை ஃப்ரேம் பண்ணி அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கண்டிப்பாக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அது கோர்வையாக சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் லிமிட்குள்ள ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பீயிங் எ மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன், இந்த இன்ஜினியர்ஸ் டேவோட டிபேட்டுக்கு ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கிறதே ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். நான் பிரின்சிபல் சாருக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த டிபேட்டோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் சார் வார்த்தை சொன்னார். அவர் வந்து பல ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலுமே இந்த ஜட்ஜாக ஒரு பட்டிமன்றத்தில் உட்கார்றது வந்து ஒரு புதுமையான விஷயம் மாதிரி பிரின்சிபல் சார் சொன்னார். எனக்கு என்னமோ இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் பார்த்த பிறகு, அவர் மாடரேட் பண்ணுற விதத்தெல்லாம் பார்த்த பிறகு நம்மளுக்கு தெரியாதே ஒரு பல பட்டிமன்றத்தில் உட்காந்துட்டு வந்தாரோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கு. முன்னாலுமே ஒரு வெல் நோன் ஒரு பட்டிமன்றம் எக்ஸ்பர்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கு என்னமோ கேள்விக்குறி, நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எனக்கு நான் வருது. இருந்தாலும் எனக்கு மேல பிரின்சிபல் சார் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு தைரியத்துல ஐ டேக் கரேஜ் இன் சிட்டிங் த்ரூ திஸ் டிபேட் பட்டிமன்றம். அதாவது பிரின்சிபல் சார் சொன்னாரு, இன்ஜினியரிங் பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்குவாரு ஸ்டீஃபன் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு. கண்டிப்பாக சார், இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் நேஷன் பில்டர்ஸ். இந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கிறதுக்கும் மென்மேலும் வளர்றதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ் தான். இந்த மாதிரியான ஒரு பேண்டமிக் டைம்ல கூட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் கூட நம்ம எல்லாமே இணையாம இணைந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் மீட் பண்ணாத ஒரு விர்ச்சுவலி கனெக்டடா நம்ம வந்து டிபேட் பண்றோம், இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றோம். ரீசெண்டாக கூட வெச்சஸா கம்பெனி வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. நம்ம யாருமே முன்னா மீட் பண்ணல. அந்த 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆனதை பாராட்டி அந்த கீர்த்திவாசன் சார் பேசும்போதும் என்னென்ன ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா virtually are connected, physically we are disconnected போது கண்டிப்பாக இன்ஜினியர்ஸ்னால தான் இந்த மாதிரியான காரியத்தங்களை சாதிக்க முடியும் சார். அது மட்டும் இல்ல நாலேஜ் பிரின்ஸ் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 50% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக்கிங் அப் MBA பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் சார். இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக பெருமையா இருக்கு. இந்த மாதிரியான டிபேட்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில்ல. இன்றைய தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா entrepreneurs contribute for social development அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கும், அதற்கு அகேன்ஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா entrepreneurs exploit the society and make money for themselves அப்படின்ற டாபிக் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ், ரெலவெண்டான டாபிக் இந்த மாதிரி டாபிக். அந்த பட்டிமன்றத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ ஹைலைட்ஸ் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன அப்படின்ற பார்வையை நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்திக்கணும். அதாவது ஆண்டர்பிரினர்னா படிச்சு முடிக்கிறோம், படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்,
இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வேலைக்கு போனால் இன்னொருத்தர்கிட்ட முதலாளியாக இருக்காரு, நம்ம வந்து எம்ப்ளாயியாக வேலை செய்கிறோம். வேற பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நானே முதலாளி நானே தொழிலாளி அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். அதையும் மீறி சில பார்வைகள் என்ன அப்படின்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னா, நம்ம கண்ட்ரில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 crore பிளஸ் பாப்புலேஷன். கவர்மெண்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் உருவாகணும். அந்த மாதிரி உருவாகினா தான் நாட்டோட எக்கானமி வந்து மேலோங்கும். கண்டிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும். ஒரு வேர்ல்ட் லெவல்ல வந்து சூப்பர் பவரா இருக்கலான்ற ஒரு இனிஷியேஷனும் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆண்டர்பிரினர் ஆனா என்ன நன்மை அப்படின்னா, பொதுவாகவே நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய மென்டாலிட்டி தான் இந்தியன் பீப்புள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சப்ரைம் கிரைசிஸ் ஆகட்டும், எனி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆகட்டும், நம்ம வந்து ஸ்திரத்தன்மையோடு இருக்கோம் அப்படின்னா பீப்புளோட சேவிங் ஹேபிட் தான். இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு பணத்தை சேவ் பண்ணி பேங்க்ல போட்டிருப்போம், இல்லைன்னா அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பணத்தை போட்டிருப்போம். அந்த பணம் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்யுது பொருளாதாரத்துக்கு அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி. அப்கோர்ஸ் நம்ம பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறதுனால லோன் கேட்கறவங்களுக்கு பேங்க் லோன் தரலாம். அதே மாரி எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தை சிறப்பாக்குது அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கு. அது போல ஆண்டர்பிரினர் ஆகுனா கண்டிப்பாக நம்மள்ட்ட இருக்க பணம்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரிய கேபிட்டலை உருவாக்கலாம். அந்த கேபிட்டல் மூலமா ஒரு சிறப்பான ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த பிசினஸ் மூலமா நிறைய மக்களுக்கு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். ஏன்னா 130 கோடி மக்களுக்கும் கவர்மெண்ட் வேலை தர முடியாது. நாமளே தான் பொருளாதாரத்தை வந்து சீர் செஞ்சுக்கணும், வேலை வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் பண்றது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை தவிர்க்கலாம். அதே போல ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் சொசைட்டி கிரியேட் பண்ணலாம். ப்ராஸ்பரஸ் சொசைட்டின்னு அப்படின்னா நல்ல கல்வி, நல்ல மருத்துவம், ஒரு வயதான பிறகு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறை, கண்ட்ரி நீட்டா இருக்கிறது, கிளீன்னஸா இருக்கிறது, நல்ல சுகாதாரம், இந்த மாதிரியான ப்ராஸ்பரஸ் சொசைட்டி கிரியேட் பண்ணலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் அதிகமாகலாம். குறிப்பா முடிவா என்ன சொல்லணும்னா, ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னாலே அவர்கள் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் அப்படிம்பாங்க. ஸ்பார்க் பிளக் அப்படின்னா ஒரு எக்கானமியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம். அமெரிக்கா, ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தை வந்து சிறந்து விளங்குறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கூறிட்டு now we will go to the debate topic entrepreneurs contribute for social development அப்படின்ற டாபிக்ல மிஸ் கங்கா தேவி பி பேச போறாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு விமன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா they have a better voice, better communication, பல கருத்துக்களை சிறப்பாக எடுத்துரைப்பாங்க. அந்த நம்பிக்கையில வந்து கங்காதேவி வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் டாபிக் பேச போறாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் முகேஷ் சுந்தர் எஸ் பேச போறாரு. கண்டிப்பா பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபாரா பேசுறது கூட ஓரளவு சுலபம், அகேன்ஸ்டா பேசணும்னா நம்ம ரூம் போட்டு யோசிக்கணும். அந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் முகேஷ் சுந்தர் அதை பேச போறாரு. இந்த மாதிரியான டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஐ வெல்கம் மிஸ் கங்காதேவி டு ஸ்பீக் ஆன் த டாபிக் entrepreneurs contribute for social development. Welcome, Ms. Ganga Devi B. Over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Can you hear me? Yes, ma'am. It's audible. Yes, sir. Good afternoon to one and all. I'm Ganga from MBA. I feel pleasure to participate on this debate competition under the topic of entrepreneur contribute for social development, which is no they exploit the society and make money for themselves. Today I'm going to take in the favor part of entrepreneur always contribute for social development only. Why? Because means entrepreneur is a individual person who created. ஒரு செகண்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோ பேஸ்ல டெலிவரி பண்ணுமா? அப்பதான் வந்து அது அடுத்தவங்க என்ன டிபேட் பண்றவங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டுட்டு டிபேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? கொஞ்சம் டெலிவரி பேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுங்க. ட்ரை as slow as possible. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Entrepreneur is a individual person, right? So he create a new business and implement the business and provide valuable services to the people, and also they inspire the people to dream big nowadays. Not only nowadays, from the past to present, they always contribute for social development only. And the important thing is that they create a job and also fortune for a nation. How they contribute for social development? And what are the things?
First is that creation of employment and better standard of living and wealth sharing, enable regional development. And the final one is expanding export. The first thing is that creation of employment. How they create employment? Because generally entrepreneur is a job creator. They are not a job seekers, right? There will be n number of people or working in some other company. Behind that company, there will be a one entrepreneur. For example, if I'll get placed in some other company, there will be one entrepreneur, right? For example, now I'm studying in that, there will be one entrepreneur in this college. Likewise, a number of employment opportunities are given only by an entrepreneur only. Automatically, if everyone is getting an employment opportunity, automatically the standard of living will be increased, right? So and also they not provide only employment opportunity, standard of living. They also provide what people really need, what people really want. For that example, Saravana stores, Geo, these are all the examples. Like Saravana stores, in the sense there will be middle class people, upper class people, lower people. All the people are ready to get ready to buy in Saravana store. How? If he's a successful entrepreneur, if he's a money minded being, how it is possible, right? At the same time, I want to share one thing. Saha Consulting Wings, that co-founder is a woman entrepreneur. What was her service is that it's that cab service is exclusive for women. If she is a money-minded person, means why she give cab services to everyone? That cab service is exclusive for women, because she know India is not the safest place for women nowadays. So that's why she give exclusive women cab services. So she know, she analyze what people need. So it absolutely comes under the social development only, right? At the same time, wealth sharing. How it is wealth sharing means everybody is thinking that entrepreneur is they attract they get money from that public. Not like that. Every entrepreneur start their business from their own capital in starting. Then only they can attract capital from the investors and public. They allow the people to use their resources. So that is comes under the wealth sharing. And the final is that regional development. 30% entrepreneur plays a major role in regional development. They create schools, shopping mall, college, hospitals, railroad, road. These all the things are created by an entrepreneur only. One of the part they contribute for this. These all are the things comes under the social development only, right? So நான் ஃபைனலா என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சமூகம் வளருது அப்படின்னா நம்ம வளர்ந்தாதான் இந்த சமூகம் வளருதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி வளருவோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு நம்ம வந்துட்டு வளர்ந்தாதான் இந்த சமூகம் வளர்ந்த மாதிரி. நம்மளை வளர்த்தி விடுறது ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தான். ஸோ இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு திங்ஸ்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் இருக்காரு. மேபி அதை கிரியேட் பண்ணது வேணா ஸ்கில்டு பர்சனா இருக்கலாம், பட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம நாலேஜுக்கு கொண்டு வரது என்னமோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தான் அப்படின்றது என்னோட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு statement. Conclusively, what I'm trying to say is that entrepreneur plays a very important role in economic development as well as the social development, and also creating a job opportunity, and in such key areas like export, GDP, and skill development and community development. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Wonderful, Ganga Devi. You have shared many points. நான் வந்து பிரின்சிபல் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா உங்களை வந்து ஸ்லோவாக பேச சொல்லணும். நீங்கள் பேசின வேகத்துக்கு நான் உட்காந்துருக்க முடியாது போல இருக்கு. நீங்கள் பேசின ஸ்பீடுக்கு நான் ஏஞ்சினு கேட்டால் தான் கேட்க முடியும் போல இருக்கு. ஓரளவு ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்க. நல்லா பேசுனீங்கம்மா. நிறையா பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணீங்க. அதாவது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரனர்னாலே ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன். ஓகே, he offers a lot of products and service to the people. அவர் பார்த்த பிறகுதான் நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு மனதில் வந்து ஒரு பெரிய கனவு ஏற்படுத்திக்க முடியுது. அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டர்பிரனர் தான் பண்ண முடியும். தேர் ஆல் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ், நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த சொன்னீங்க. அவங்க வந்து வெல்த் கிரியேஷன் பற்றி நீங்கள் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் வித் ஓன் கேபிட்டல். கண்டிப்பாக ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸை கொடுக்கறதுனால தான் தேர் நாட் அமேசிங் மணின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லி நீங்கள் ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஆகட்டும், அது மாதிரியான உதாரணம்லாம் சொன்னீங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா they also contribute to the regional development அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதாவது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ந்து அந்த வளர்ச்சி அவங்களோட விட்டுறது இல்லை, அந்த வளர்ச்சியை வந்து மக்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறாங்க.
உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் அ ஸ்கூல், தே ஸ்டார்ட் அ ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு ரோடு நல்லா போடுறாங்க, கம்யூனிட்டியை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்களால பல குடும்பங்கள் வளர்றாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஓவராலாக நீங்கள் முடிக்கும் போது என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்கானமி வளருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் மேன் தான் காரணம். ஒரு சொசைட்டி வளருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பிஸ்னஸ் மேன் தான் காரணம். ஒரு நாடு வளருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் மேன் தான் காரணம். அந்த பிஸ்னஸ் மேன்னால தான் பல மக்கள் வந்து ஒரு ஹை ட்ரீம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்த வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெயின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ஜெட் பிளான் ஸ்பீட்ல வந்து நீங்க சொன்னீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு சிறப்பா சொல்லியிருக்கீங்க. நல்ல கருத்துகள் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே அழகா பேசியிருக்கீங்க. இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் ஒரு மாற்று கருத்து, உண்மையுமே ஒரு டஃப் ஜாப் தான் மிஸ்டர் முகேஷ் சுந்தருக்கு. அவர் எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ண போறாரு, சொல்ல போறாரு அப்படின்றத அவரோட ஸ்லோ பேஸ்ல சொல்வார்ன்ற விஷயத்த நம்பி முகேஷ் சுந்தரை வந்து அழைக்கிறேன். அவர் பேசக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா entrepreneurs exploit the society and make money for themselves அப்படின்ற டாபிக்ல அவரோட கருத்தை பகிர்ந்துக்கிறாரு. வெல்கம் மிஸ்டர் முகேஷ் சுந்தர், over to you. Yes sir. So am I audible? Audible pa? Yes sir, it's been afternoon, so a very happy afternoon to everyone, and I'm wishing you a happy Engineers Day for the graduated and working engineers as well as for the future engineers. So it's been a pleasure for me to be a participant in this debate show. Other topic called entrepreneurs really contribute for social development versus no, they exploit the society and making money for themselves. For the reason why I choose the negativity, the against, because I personally felt a lot of problems and I am facing a lot of problems because of some entrepreneurs. So that is why I'm standing against them. So at the beginning, I would like to question to Ganga Devi. Do really the entrepreneurs contributing really contributing something for the social development? Because without satisfying or without contributing something for the social development, how they can be a part in the economic development? Okay, if this question clearly tells that, okay, still there are some entrepreneurs, okay, still there are some entrepreneurs who really working for the intention of making money, okay, not for contributing to the social development. Okay, I would like to convey this session by telling 3 more examples. Okay, the first one is the implementation of geo services. So everyone would have know, because everyone is, I think, consistently using geo services right now, because the implementation of the geo service at the beginning maybe came with the intention of providing free internet service to everyone, people who are living in India. So at the beginning, everyone thought and everyone believed that definitely there's going to be a better one for using internet services for the 3 ranges of people. So to 3 background people, okay, top level, middle level, and lower level. So after 1 year, they started to charge for that internet services. So if they are really contributing for the social development, why they have to charge for that? Okay, they are the leading top personalities in India. So instead, if they want to really contribute for the social development means, okay, they can provide free internet services for every level of people. So the same thing, but the intention, so at the beginning, the intention may be like anything. Okay, they came, they started the business, they're running the business for a particular aspects for contribution for the people and contribution for the economic development. But certain period of time they may be attract the people, but after some time they start to run the business only for the perspective and only for the intention of making money. So I would like to say that the implementation of geo is the best example that they are not sacrificing, they are not contributing to the social development. Their purpose is only to make money. The second one is everyone had heard about that cafe day, the same cafe day. The owner, the co-founder, has been implemented the cafe day only for attracting the people and get more number of people to make money for themselves and to increase their standard of living on the people who demanded and who depended on them. So the plan, okay, there are same like Ganga said, that there are some entrepreneurs who are really working on people as well as for the society who surrounded with them. But there are some drawbacks, like cafe day owner, because they started the business only to attract the people and to make money for themselves. Okay, without accomplishing and without getting success, they have started more number of branches in India, in all over India. But
it was failed. It was unsuccessful. It was considered as an unsuccessful because they exploited the entire society where they have been started the business, where they have been started the cafe shops and all. So that clearly tells that okay, they came with the intention of making themselves better and not for concentrating on social development. Okay. Another example, take our Salem region itself. Okay, if you count what kind of business is running means definitely in large, okay, large number of hotel businesses are only running. Okay. Okay, if the entrepreneurs really want to contribute something for the society means, okay, why should they have to start the business like a hotel? Okay, the hotel business is running only for the intention of making money for themselves, okay, not for providing opportunities or not for providing educational purpose. Okay. And at last, one thing I have to say, okay, why I took this negativity is, okay, social development. Okay, if entrepreneurs has to contribute something for the social development means எல்லா entrepreneursum definitely has to make some awareness about the society. Okay, how to improve the society. Okay, they have to step down into the field and make every people in and around the society by telling that education is must. Okay. Okay. Okay, it is okay to start a business and run the business and make money. Okay, but the profit from the profit they have to spend a particular amount for the education purpose who is longing who are all need an education. Okay, definitely ஒரு சொசைட்டில ஓகே ஒரு எஜுகேஷன் ஓகேங்களா, எஜுகேஷன் நீட் இருக்கவங்கள்ட்ட நம்ம கொண்டு போய் எஜுகேஷனை கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா டெஃபினெட்லி அந்த எஜுகேஷன் நிறைய நிறைய குழந்தைங்களை பில்ட் பண்ணும். ஓகே, அந்த குழந்தைங்க பில்ட் ஆகி அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவா ரன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அந்த சொசைட்டி ரன் பண்ணுறது போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இருக்க என்டர்பிரனர்ஸ் ரியலி நாட் contributing for the social development. Okay, in my view that they are starting and running a business only for making money. Okay. And with this I conclude by telling that okay, I'm not against of every entrepreneurs. Okay, if still there are some entrepreneurs who is really contributing, like for example idiyam nallanai muthu sir, and for example you can take our principal below principal sir. Okay, though he may be an entrepreneur, okay, what his intention is, okay, what he got everyone should get. Okay, this is the intention, this is the perfect way of contributing for the social development. Okay, if entrepreneurs come into the society by starting business, by making money, also contribute for the social development, it would be better. Okay, so with this I conclude by telling it in a famous personality style. Okay, entrepreneurs now entrepreneurs social development contribute பண்ணல நான் சொல்லல, but if they really contribute for that social development, it could be better. Okay, and once again thanks for the opportunity given by me. And one thing I would like to convey at last is though maybe I'm pursuing MBA not, but my basement is an engineer. Okay, I'm allowed to be an engineer. Okay, I'm a graduated mechanical engineer. Okay, after that only I have came here Knowledge Business School to pursue MBA because I came with a purpose. But my my style is like I'm a mechanical engineer. Okay, I'm feeling proud for that. Okay, and thank you for the opportunities. Wonderful, Mukesh. Well spoken. அழகா பேசுறீங்க, கோர்வையா பேசுறீங்க. நீங்க பேசும்போதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விகள் மூலமா பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க கங்காதேவிக்கு. You started by asking questions. Are the entrepreneurs contributing to society? அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இருக்கீங்க. They make only money அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி they are not contributing to societal development அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கேள்விகள் மூலமாவே பதிலா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. You also gave an example of Jio services. அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஃப்ரீ இன்டர்நெட் சர்வீசஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த 1 இயருக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா they started making charges அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லி சர்வீஸ் தான் மோட்டிவ் கிடையாது, கஸ்டமரை வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் ஆன பிறகு they were charging ஒரு prices from the customer. அவங்களோட உண்மையான குறிக்கோள் வந்து மேக்கிங் மணி அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த சொன்னீங்க. அதுபோல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கேஃபே டே பத்தி சொல்லும் போது அவர் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணாரு. அது சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா he opened many more branches to make more money. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க ஹைலைட் பண்ணீங்க. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேலத்துலலாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹோட்டல்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ஏன் மற்ற பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க கோடிட்டு காட்டினீங்க. அது போல எல்லாத்துக்கும் வந்து வெல்த் மேக்சிமைசேஷன் தான் முக்கியம்,
நீங்க ஒரு விஷயம் என்ன கூட்டிட்டு காட்டினீங்க அப்படின்னா, நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் மூலமா சமுதாயத்துல வந்து மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும், எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், அந்த ப்ராஃபிட் மூலமா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும், நிறைய சோசியல் சர்வீசஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவா முடிச்சிங்க. அதாவது நான் வந்து எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பத்தியும் நான் நெகட்டிவா சொல்லல. ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க. ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இதயம் நல்லெண்ணெயோட சிஓ இதயம் முத்து சார் பத்தி சொன்னீங்க. அவரு எப்படி ஒரு சோஷியல் பென்ட் ஆஃப் மைண்ட் மூலமா கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும், ஒரு பெஸ்ட் சீட்ஸ் எடுக்கணும், செசமி சீட்ஸ் எடுக்கணும், நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும், ஹெல்த்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்துக்காக அவரோட குவாலிட்டி பாலிசி வந்து தவறாத எப்படி பெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்காருன்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்டர்பிரனர் டாக்டர் பி ஸ்ரீனிவாசன் சார் ஒரு 2008ல ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு 2009ல நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, 2011ல நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல், எந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரி போய் பெஸ்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் நம்ம கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி கொடுக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு மொழியில வந்து எப்படி பெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த சேலம் மாதிரி ரீஜன்ல ஒரு 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 பட்டிமன்றம் ஆகட்டும், டிபேட் ஆகட்டும், அதே போல வந்து விர்ச்சுவல் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர்ஸ் ஆகட்டும், நிறைய கான்டெஸ்ட் ஆகட்டும், சோஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் கான்செப்ட் ஆகட்டும், காட்டர் விருந்து, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த நீங்க ஹைலைட் பண்ணீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவிட்டியை டச் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் முடிச்சிங்க. நீங்க பாசிட்டிவ் முடிக்கும் போதே நீங்க வந்து என்னவே யூ ஆர் ஃபேவரிங் த டாபிக் ஆஃப் கங்கா தேவி, நீங்க முடிக்கும் போது அப்படிதான் முடிச்சிங்க. ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் முடிக்கும் போது நீங்களே தீர்ப்பு சொல்லிட்டீங்க. நீங்களே திருப்பி சொன்ன பிறகு என்னோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிட்டதா நான் ஃபீல் பண்றேன். ஒரு 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 கண்டென்ட் ஷேர் பண்றதுக்கு இப்படி சொல்றேன். நான் அழகா சொன்னீங்க. இப்ப 2 விதமான ஒரு டாக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஃபாராவும் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவும் பார்த்துருக்கோம். நான் சில விஷயத்த இங்க என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஒரு ட்ரீமோட வராங்க, கண்டிப்பாக சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோட வராங்க, நிறைய ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, நிறைய சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க. கண்டிப்பாக சில தவறுகள் நடக்கத்தான் செய்யுது, சில தவறுகள் நடக்காது இருக்கிறதே இல்லை. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மல்யா சார், யுனைடெட் ப்ரூவரிஸ், அவர் வந்து பேட் லோனுக்காக பேட் பேங்க் லோனுக்காக ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்காரு. அவரையும் கேப்சர் பண்ணி இன்ட்ரோகேட் பண்ணுன்றதுக்காக முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட். அதே போல பாத்தீங்கன்னா நீரவ் மோடி அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் ஓனர், அவரும் பாத்தீங்கன்னா பேட் லோன் காரணமாக கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவர்கிட்ட வந்து என்கொயரி பண்ணணும், பேட் லோனை திருப்பி வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை மறுக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. அதனால ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாசிட்டிவ் சைடு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டாக்டர் அருணாச்சலம் முருகானந்தம், சிஇஓ ஆஃப் ஜெயஸ்ரீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோயம்புத்தூர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப் மென்சுரல் ஹைஜீன் ப்ராடக்ட் ஒரு விமனுக்காக கண்டுபிடிச்சு தயாரிச்சு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட எஸ்டிமேஷன் ரஃபா பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 300 million விமென்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் வித்தவுட் த அக்சஸ் ஆஃப் சேஃப் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் ப்ராஜெக்ட். அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் இல்லாத எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அது அவர் வந்து அதுக்காக ஒரு மிஷின் கண்டுபிடித்து அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல, ரொம்ப அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த அஃபோர்டபுள் பேடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விமனுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தான். அது ஒரு அந்த மெஷின்ல அந்த அஃபோர்டபுள் பேடை மேனுஃபேக்சர் பண்றதும் பெண்கள் தான். அது மூலமா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இன்கம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இஸ் அ பெஸ்ட் சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர். அவரு கூட பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் சார்பா. அது மட்டும் இல்ல நிறைய ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க, பாசிட்டிவான ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வசி ஷாகினி அப்படின்ற ஒரு பெண் பார்த்தீங்கன்னா she was the founder and CEO of செஃப் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். செஃப் அப்படின்னா ஸ்டடி ஹால் எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேர்ள்ஸ், அதாவது வாழ்க்கையில ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத படிக்க முடியாத ஒரு பெண்களுக்காக ஒரு 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 ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 900 ஸ்கூல் கூட அசோசியேட் ஆகி ஒரு 150,000 கேர்ள்ஸுக்கு டைரக்டா பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா 270,000 கேர்ள்ஸுக்காக ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க.
அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர் ஆஃப் த அவார்டு 2017 வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களோட பேஷன் நம்ம வந்து கணக்கில் அடங்கா ஒரு பேஷனோட சர்வ் பண்ணும்போது இன்னுமே நம்ம பாராட்டணுங்க. சப்போர்ட் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குற ஒரு விஷயத்த வந்து பாராட்டுறோம் நம்ம. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஹரிஷ் ஹாண்டே அப்படின்ற ஒரு பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர், சிஇஓ அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் செல்கோ அப்படின்ற கம்பெனி. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரூரல் ரீஜன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு இருக்காரு எல்லாத்துக்கும். அவரு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூரல் சோலார் ஃபைனான்சிங் ப்ரோக்ராம் இந்தியா அவர் தான் பண்ணது. அவரும் அது மட்டும் இல்லைங்க, ஓவர் 120,000 இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி சர்வ்டு மோர் தென் 25 ஆப்ரேட்டிங் ரீட்டைல் சர்வீஸ் சென்டர் கர்நாடகாவில் மட்டும் வச்சிருக்காரு. அவர் பண்ற ஒரு சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈடு இணையற்ற ஒரு சர்வீஸ். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஜொரு பில்மோரா அப்படின்ற ஒரு பெண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்ட் லைன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கிரியேட் பண்ணி நிறைய என்ஜிஓஸ், இன்டர்நேஷனல் என்ஜிஓஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆதரவற்ற ஒரு பெண்களுக்கு வந்து ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும், போலீஸ் அசிஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது மிகப்பெரிய சர்வீஸுங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நல்ல ஃபேமிலி சிஸ்டம் இருக்கு, நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஆபத்துனா பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட்டிங் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா அன்ஷு குப்தா அப்படின்றவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கூன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு என்டர்பிரைஸ் மூலமா ஓகே அந்த அர்பன் இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு துணிகள்லாம் வாங்கி அதை ஃபிட் பண்ணி சரிவர பண்ணி புவரை நீட்டிட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பொருளை வாங்கி அதை செட்டரேட் பண்ணி இல்லாதவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது பெரிய பெரிய ஒரு விஷயங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷ் பர்லுக்கர் அப்படின்ற ஒரு பாத்தீங்க அப்படின்னா பீப்பிள் ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமா ஒரு ஃபார்மல் ட்ரைனிங் கொடுத்து நிறைய பேரை வந்து வேலை வாய்ப்புக்காக கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 ஒர்க்கர்ஸோட ஓகே நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து நிறைய மக்களை வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக தயார்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னாலே பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடும் இருக்கு, கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் சைடு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது போல ஒவ்வொரு ஒரு குழந்தைகளுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். எந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து சமுதாயத்துல வந்து நல்ல ஆண்டர்பிரனர் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. வேல்யூஸ் அப்படின்னாங்க எது நல்லது, எது கெட்டது, எது சரி, எது தவறு, what is acceptable in the society, what is not acceptable. ethics and நன்னறிகள், அதாவது ஸ்கூல்ல எல்லாம் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்ப எந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஒரு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அது போல நம்ம கல்லூரிகள் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பி. சீனிவாசன் சார் வந்து வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடா நிறைய ப்ரோக்ராம் நம்ம கல்ச்சர்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாட்டிகள் தாத்தாக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கதை சொல்லி நம்மளை வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த கதைகள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா எது நல்லது, எது கெட்டது, எதெல்லாம் பண்ணலாம், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்மளோட பாதிப்பு இருக்கு, பாதிப்பு சொல்லி வளர்க்கும் போதுதான் நம்ம நன்னறிகளோட நன்னடத்தையோட வளர்ந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து ஒரு பெஸ்டா மாறக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அதிகமா இருக்குங்க. நான் ஒரு விஷயம் படிச்சேன். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஒரு இஸ்ரேல் போயிருப்பாரு. சத்யநாராயணன் சார் நான் பேச ஆடிபிளா இருக்கா சார்? ஆடிபிளா இருக்கு, பிரீஃபா பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல, ஆல்ரெடி 2 hours மேல ஆயிடுச்சு. ஓகே சார். ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு இஸ்ரேல் போயிருக்கும் போது ஒரு பெரிய பாம் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு அந்த இஸ்ரேல்ல. அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு, கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா மீடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்துக்கு அடுத்த நாள் காலையில பேப்பரை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பாம் பிளாஸ்ட் பத்தி ஹெட்லைன்ஸே வரவே இல்லை. அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம். நம்ம ஊரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் நியூஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூஸே வரல. அந்த இஸ்ரேல்ல அந்த என்ன நியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் விஷயத்துக்கு தான் ஒரு நியூஸ் ஹைலைட்டா ஒரு ஹெட்லைன்ஸா வந்துச்சு இல்லையா. அந்த பாம் பிளாஸ்ட் ஒரு சின்ன செய்தியா பல பக்கத்தை கடந்து வந்திருக்கு. அது போல ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு தான் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது நாடு நல்ல விதத்துல வளரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நோக்கி சொல்லும்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் திங்ஸை வந்து நம்ம யோசிக்கணும். அதே போல கண்டிப்பாக ஆண்டர்பிரனர்ஸ்னால கண்டிப்பாக நாடு நல்லா வளரும், நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், நிறைய ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் வளர்க்கலாம். நெகட்டிவான சைடு வந்து மீண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நம்ம வளர்ந்தோம்னா கண்டிப்பா நல்ல விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு
கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தே கான்ட்ரிபியூட் டு த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அந்த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் நோக்கி போகும்போது கண்டிப்பாக நம்ம நாடு முன்னேறும், நாடு கண்டிப்பா சிறப்பான உலகத்துல வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் ராகுல் பஜாஜ் சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வளரணும். கண்டிப்பா அந்த மாதிரி வளர்ந்தாதான் இந்தியா Sir, audio, sir, please unmute me. Dear participants, we are moving towards the end of the program. ஸோ இந்த 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. என்டர்பிரனர் வந்து சோசியல் விஷயத்துக்காக தான் பண்றாங்க, என்டர்பிரனர்ஸ் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் பண்றாங்க. லாப நோக்கம் இருக்கலாம், அபரிவிதமான லாப நோக்கம் தான் தவறு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டீஃபன் சாருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட். With this, I request Satyanathan to move to the next stage, next part of the program. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Both the judges, you have made a wonderful judgment and wonderful moderation by our beloved principal sir and Stephen sir. நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் பற்றி அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பற்றியும். Now I invite Mr. Saddam Hussain for the vote of thanks. Thank you so much, sir. I feel heartfelt thanks to Satyanarayana sir to give me permission to propose vote of thanks. Thank you so much. It gives me immense pleasure in thanking our beloved principal sir, who is behind the reason for the debate show. So a single idea from him, it has been turned into a great show today. Thank you so much, sir. And I like to thank our another jury, Dr. A. Stephen sir, who has been with us and gave a very good decision. Thank you both the juries. And I like to thank the participants who have taken much of their time and done the debate very well. And today's program has been a great day. And I like to thank our moderator Satyanathan sir and all the department association coordinators who have been with us in making the students who have done a great show today. And I like to thank all the heads of the departments and director placement and director training and all the faculty members who have been supporting us in this today's program. And at the end, I like to say one thing: scientists dream about doing great things, but engineers do them. So we are proud to be an engineer. A happy Engineers Day to all. Thank you so much for the opportunity. Over to Satyanarayana sir. Thank you, sir. Yeah, thanks to all the great engineers and managers and entrepreneurs. Thank you one and all for the nice participation. Thanks to all the speakers and as well as Director KBSS. Thank you. Over to Satyanathan. Thank you, sir. We'll end the meeting now, sir. Thank you, sir. Now end the meeting.